Entreprendre ne se résume pas qu'à lancer les entreprises de demain, mais aussi à faire ce qu'il faut pour relancer celles d'aujourd'hui. Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Et si on entreprenait collectivement de changer les règles du jeu pour que demain, tout le monde ait les mêmes chances de jouer? Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Bonjour. Bonjour tout le monde. On va commencer par se présenter. Donc, je vais laisser Francine commencer. Oui, Francine Tabar, je suis directrice de compte chez Espace Affaires à la Banque Nationale. Je suis directrice senior dans l'équipe, ça fait 5 ans que je suis en poste. Et puis, on fait partie d'une équipe d'environ une vingtaine de directeurs de compte et on dessert le Canada au complet. Puis, on traite avec différents entrepreneurs de différents secteurs. Merci. Donc, moi, c'est dans cette catégorie, je suis aussi la collègue de Francine, donc je suis aussi directrice de banque PME à Espace Affaires de la Banque Nationale. Et comme Francine l'a mentionné, on dessert des entrepreneurs à travers tout le Canada dans des industries différentes. Donc, je vais laisser Francine commencer. Oui, alors on va débuter la présentation. On va commencer par notre mission qui nous tient vraiment à cœur au niveau de la Banque Nationale. Donc, notre mission commune, en fait, c'est nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens, en bâtissant des relations à long terme avec nos clients, nos employés et notre communauté, l'humain d'abord. Alors, ça, en fait, c'est vraiment ce qui nourrit de façon journalière nos actions en tant que directeur de compte, en tant que collègue, en tant qu'employé à la banque. Alors, c'est vraiment ce qui va dicter la façon dont on traite avec nos clients. On se rappelle toujours que c'est vraiment l'humain derrière l'entrepreneur. Absolument, c'est très important. D'où aussi notre engagement vers un milieu exclusif. La banque, elle prend vraiment ce sujet à cœur. Donc, si on peut voir la représentation des femmes à la Banque Nationale, 54,7% des employés de la Banque Nationale sont des femmes. Aussi, la Banque Nationale est signataire des principes d'autonomisation des femmes de l'ONU. Donc, ça vise à promouvoir l'égalité des sexes dans un milieu de travail. La Banque Nationale aussi, elle figure dans l'indice d'égalité de sexes de Bloomberg, ce qui n'est pas rien. Et vraiment, notre engagement communautaire inclusif, donc maximisant le potentiel des individus et de la collectivité, et nous faisons la promotion de l'inclusion et de la diversité. Donc, vraiment, c'est une mission qu'on tient à cœur et ça fait partie de notre culture à la Banque Nationale. Exactement. Et puis, le pourcentage des femmes, en fait, on est très fiers à la Banque Nationale de dire que 54,7% des femmes employées Banque Nationale sont des femmes. Pour faire vivre nos engagements en banque, on prend diverses initiatives. Par exemple, on a un programme de mentorat avec la financière Banque Nationale. Donc, ça permet aux étudiants universitaires de venir découvrir la profession de conseillère en placement. Et puis, on leur offre un stage, puis on a déjà mentoré une centaine de femmes dans cette initiative-là. Ensuite de ça, on a le secteur des marchés financiers. Donc, ça, c'est vraiment unique au niveau des secteurs bancaires canadiens. Et en fait, ça permet aux étudiantes d'avoir une bourse et également d'avoir un mentor qui va les accompagner dans leur évolution au niveau de la banque. Et puis, le réseau Femmes en tête, en fait, Dorsat et moi en faisons partie. On est très fiers d'ailleurs. Ça a été créé depuis 2012, en fait, et ça nous permet, en tant qu'employés, en tant que femmes, de faire des connexions avec différentes autres femmes, que ce soit dans différents secteurs. Par exemple, moi, je peux parler pas nécessairement des directeurs de compte PME, mais également du monde en projet, du monde en opération. Alors, on fait plein de liens et on développe des compétences, on développe du leadership. Du relationnel. Exactement. Et puis, à ce moment-là, ça nous permet d'évoluer en tant que femme pour aller chercher des postes beaucoup plus haut placés. Et tout le monde partage la même passion, c'est une passion pour la philanthropie. Donc, vraiment, ça crée une richesse énorme. Absolument. Si je peux ajouter un petit point sur l'entrepreneuriat au féminin, qui est notre sujet du jour. Donc, on le sait tous, l'entrepreneuriat au féminin, ça a ses enjeux, ça a ses avantages. Donc, on peut mettre l'accent plus sur les avantages parce que vraiment, ils sont pleins. Donc, la première des choses, c'est l'indépendance. Ça crée un sentiment d'indépendance, que ce soit indépendance financière ou autre. L'autonomie, une femme entrepreneur, elle va s'occuper de son entreprise de A à Z, de tous les aspects. Donc, elle va être
autonome, aussi la confiance en soi. Il faut vraiment mettre l'accent sur ça parce que être indépendante, être autonome, ça vous donne de la confiance en soi et en dégageant cette confiance-là, vraiment vous allez pouvoir aller très très loin avec votre entreprise. Le sentiment d'accomplissement, ça va de soi et c'est une source de motivation. Elle va se motiver, elle va être la source de motivation pour d'autres jeunes femmes entrepreneurs et ça c'est une grande richesse et c'est une source d'inspiration. Exactement. Et en fait, nous, on s'est informé à travers autant des avantages, des challenges au niveau, des enjeux plutôt au niveau des femmes entrepreneurs et on le fait à travers différents moyens, entre autres prêteurs novateurs. Cet élément, c'est vraiment ciblé pour tout ce qui est les personnes dans le domaine financier, mais c'est ouvert au grand public également, alors prêteurs novateurs. Et ça vous envoie des infolettres sur en fait les sujets divers au niveau entreprise. Donc, par exemple, il y a des préjugés pour les femmes qui sont en construction, par exemple, donc c'est beaucoup plus facile d'accéder. Ensuite de ça, il y a également un mythe que j'ai lu, que je garde en tête, il y en a beaucoup d'autres, mais entre autres, c'est qu'ils disent que les femmes prennent moins le risque. Mais en fait, c'est pas nécessairement vrai. Les femmes sont un petit peu plus réfléchies au niveau du risque. Alors, on peut plus calculer au niveau du risque. Alors, de toute façon-là, nous, en tant que directeur de compte, on annule quand on a des femmes, on traite nos dossiers différemment. Et puis, c'est de la façon dont, à ce moment-là, on peut travailler avec l'entrepreneur. Donc, vu les enjeux qu'on a avec les femmes, on voulait prendre le temps de parler avec vous des astuces pour un projet financièrement viable. Donc, premièrement, bien choisir son réseau professionnel et le développer. Donc, on parle de réseau professionnel. Quand on se parle en affaires, bien s'entourer. Donc, on avait parlé avec Amanda dans la émission précédente au niveau d'avoir une bonne relation avec ses fournisseurs pour aller chercher des meilleurs tarifs, de connaître ses ruptures de stock. Alors, tout cela, c'est quand vous créez un bon réseau, un bon partenariat avec le monde qui vous entoure. On parle d'avoir un bon comptable. On le fait toujours à nos clients, être organisé, avoir une bonne structure financière, avoir un bon fiscaliste, un bon notaire, un bon banquier, un bon banquier Banque Nationale. Et puis ensuite de ça, en fait, quel autre partenaire Finalement, il y a chaque aspect de l'entreprise. Vous allez chercher des collaborateurs, des entrepreneurs, parce que c'est vraiment vos sources pour pouvoir que ce soit démarrer votre entreprise ou la garder la vie et la faire développer. Donc, comme Francine l'avait mentionné, que ce soit dans l'aspect comptable, marketing, bancaire, financier. Donc, même d'autres entrepreneurs qui sont dans le même domaine que vous, c'est très important de les avoir avec vous, dans le sens où vous allez vous inspirer de ces gens-là qui ont déjà démarré leur entreprise et qui ont déjà une histoire de succès. Exactement. Et puis, ça me fait justement penser qu'un autre des mythes que j'ai lu, c'est que les femmes sont moins portées à s'entourer d'autres femmes. Donc, en tant qu'entrepreneur, les hommes vont beaucoup plus créer des genres de bassins, si on veut, entrepreneurs, mais c'est du partage d'expérience, partage de contacts, partage de réseau. Les femmes ont moins tendance à le faire. Donc, ça, c'est une autre chose d'avoir un mentor. Donc, moi, j'ai un mentor au niveau Banque Nationale. Donc, ça, également, on a un, ça nous aide beaucoup à nous développer. Donc, ça aussi, c'est vraiment très bien. N'ayez pas peur d'être demandé de l'aide. Préparer un plan d'affaires. Donc, un autre élément qu'on parle de base. Quand on parle en démarrage, on a souvent beaucoup d'idées. Par contre, il faut les mettre sur papier, il faut les expliquer, il faut les argumenter. C'est comme si vous arrivez en fait avec un business case que vous allez devoir convaincre votre investisseur, votre prêteur, les ressources de financement, vos partenaires. Donc, c'est un peu tout le monde. C'est vraiment votre idée que vous allez la mettre sur papier. C'est sûr que vous allez mieux l'expliquer par vous-même, mais un plan d'affaires, c'est comme on dit, la carte d'identité de votre entreprise. Si on peut la simplifier de cette façon-là. Et il faut vraiment avoir l'essentiel dans cette carte d'identité et surtout votre vision. Vous allez la projeter aux autres, vous allez vraiment leur expliquer voilà ma vision, voilà pourquoi vous devez travailler avec moi, voilà pourquoi vous devez me financer ou voilà pourquoi vous devez être à mes côtés pour faire développer. Exactement. Ensuite, on va préparer des projections financières à court et moyen terme. Souvent, des fois, les clients vont arriver et vont dire je ne fais que la portion préparation de projections financières. Oui, effectivement, en tant que banquier, ça va être ce qu'on va utiliser pour faire des calculs au niveau de capacité de remboursement, voir si par mois l'individu a la capacité, pour l'entreprise, la capacité de faire des paiements. Mais pour venir au plan d'affaires, c'est quand même très fascinant d'expliquer son expérience dans le domaine. Ça se peut que vous avez 10 ans d'expérience dans le domaine, ça vaut de l'ordre de l'expérience. Donc, un individu qui se lance en affaires, qui connaît le métier, c'est ça vraiment le point clé d'un plan d'affaires.
Donc, pour revenir aux projections financières, comme je mentionnais, oui, c'est essentiel quand vous présentez, en fait, au niveau de la banque, un projet, vous allez pouvoir à ce moment-là leur mentionner, oui, c'est un projet viable à travers la compagnie peut faire des paiements, mais également, si vous êtes dans un point plus loin au niveau d'entreprise, pas nécessairement juste en démarrage, et que vous voulez vous repositionner, en ce moment, on a beaucoup de demandes au niveau d'achat de bâtisses. Acheter une bâtisse, ce n'est pas juste 50 000, souvent c'est 100, 200, 300 000. C'est un projet qui se prépare, donc vous commencez aujourd'hui, vous voyez comment vous pouvez exécuter ce projet-là dans 2, 3, 5 ans. Et en tant que directeur de compte, on peut vous accompagner justement à ce niveau-là. Absolument. Je vous interromps. Il y avait une question par rapport au premier point qui était est-ce que la Banque Nationale propose des mises en relation avec des services administratifs ou offre elle-même ses services pour comptabilité ou marketing? Oui, on en parle un peu plus loin, absolument. Oui, absolument. On pourrait faire ce point-là. Parfait, si je peux réenchérir en fait sur les projections financières, tout ce qui est finance, donc l'importance du capital de départ, c'est primordial, ok? Pour lancer une entreprise, il y a des coûts qui vont être engendrés, ok? On vous apprend rien de nouveau, mais par contre, bien préparer, bien projeter, c'est combien que je vais avoir besoin pour démarrer mon entreprise, parce que des surprises, il va toujours y en avoir. Okay. Donc ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas si tu as un point à ajouter par rapport à ça. Oui, le capital de départ également, c'est sûr que quand nous, on nous demande de prendre 100% un risque dans un projet, c'est peut-être plus facile pour l'individu investisseur ou le prêteur, la banque, d'aller de l'avant avec un projet. Quand vous arrivez déjà avec un capital de risque, l'entrepreneur, premièrement, ça montre que lui, il croit dans son projet, il est prêt à mettre de l'argent dedans, mais également, le partage de risque, à ce moment-là, il est là. Absolument. Diversifier les sources de financement. Ce point-là, il est très important. Okay? Comme Francine l'a mentionné, on partage le risque. Okay? Ça ne veut pas dire que votre entreprise nécessairement est risquée. Ce qu'on veut dire par ce terme-là, c'est qu'il y a différentes parties qui sont impliquées dans ce projet-là. Et diversifier les sources de financement, on parle de socio-financement qui est vraiment quelque chose qui est, si on peut dire en guillemets, qui est tendance actuellement, mais qui fonctionne super bien. On peut parler des institutions financières, Banque Développement Canada, le gouvernement, ils sont vraiment, ils sont en train beaucoup d'aider les jeunes entrepreneurs. Donc il y a plein de programmes par rapport à ça, les subventions, exportation, développement Canada, si vous faites de l'importation ou de l'exportation. Donc ne vous limitez pas seulement à une institution financière ou seulement au socio-financement. Non, allez vraiment frapper à toutes les portes, parce que parfois vous pouvez être surpris au quel point les gens peuvent vraiment être impliqués et être intéressés par votre projet. Et le dernier point qu'on va ajouter, c'est vraiment avoir accès à des outils de gestion efficaces. Okay? Une entreprise, il y a tellement d'aspects, l'aspect comptable, peut-être que la question qu'on a eue tout à l'heure, marketing, gestion, même vous coachez vous-même, okay? Même pour coacher votre style de gestion et votre leadership. Donc ça, c'est vraiment des outils très très importants et il faut vraiment couvrir tous ces aspects-là. Et Francine, elle va nous donner quelques exemples vraiment des collaborateurs qu'on a à la Banque Nationale, parce que oui, c'est vrai, on chapeaute ça, mais il n'y a pas que nous. C'est avec nos collaborateurs qu'on offre beaucoup d'excellence et de richesse à nos jeunes entrepreneurs. Exactement. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, les campagnes de socio-financement, en fait, ce que c'est que vous allez en ligne, les différents sites Internet, vous pouvez en fait faire un pitch, si on veut, de votre entreprise, et les gens, des individus comme moi, croient dans la compagnie et vont donner. De cette façon-là, vous pouvez amasser des fonds. Donc, on va continuer avec la prochaine slide. Donc, c'est ici qu'on va parler en fait des ressources en tant que Banque Nationale qu'on peut offrir. Comme on mentionnait au début, nous, on est des directeurs de compte qui se tiennent au courant en fait de la réalité des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs en général. On couvre à travers le Canada. On a une équipe en fait qui est dédiée au niveau professionnel de la santé. On a des gens qui s'occupent de construction. En fait, toutes les industries, on les couvre, donc on est au courant. D'ailleurs, en fait, j'en ai pas parlé tantôt, mais une autre statistique au niveau du site du gouvernement, est-ce que vous savez que seulement 16% des femmes, en fait, au niveau des petites et moyennes entreprises, les femmes, c'est en fait les entrepreneurs, c'est des femmes, pardon. Alors, c'est vraiment majoritairement des hommes qui sont entrepreneurs. Alors, pour cette statistique-là, en fait, c'est 50% de l'actionnariat qui est féminin. Voulant dire que des fois, une entreprise est détenue peut-être par 30% d'actions de femmes, mais vraiment 16%, c'est vraiment ce que 50%.
Absolument. Donc, c'est quand même, on a beaucoup de travail à faire pour aller chercher des femmes. Alors, les solutions de nos partenaires pour faciliter la gestion Notre boîte à outils. Notre boîte à outils quotidienne de notre entreprise. Alors, on est nouvellement partenaire avec Clover. En fait, Clover, ce que c'est en fait tout ce qui est terminal intégral, prise de paiement. Alors, faciliter l'entrée de fonds dans votre entreprise. Également, ils ont des solutions pour mettre en place des paiements à travers le poste Internet, par exemple. Alors, c'est vraiment une solution complète. Ils sont partenaires Banque Nationale. Je vais laisser ma collègue parler d'Alias et je vais vous parler de Nettrice. En fait, on n'a que des bons commentaires au niveau de Nettrice. En fait, c'est un service vraiment complet Banque Nationale pour ce qui est service de paie. Alors que ce soit les feuillets fiscaux, que ce soit les dépôts. Alors, ils prennent en charge vraiment tout ce côté-là. Et souvent, ce qu'on entend dire de nos entrepreneurs, c'est « Ah, c'est trop cher pour moi, c'est trop grand chez une petite entreprise ». En fait, ils ont clairement un 5 employés et moins. Et même juste si tu es un employé, tu peux également C'est personnalisé, en fait. Exactement. Absolument. Et ça coûte beaucoup moins cher que ce que vous pouvez avoir à l'extérieur. Okay, donc vraiment, il y a des bons comparatifs. Puis le temps derrière ça, l'économie de temps, de ne pas gérer le côté administratif de la paie est vraiment aussi un gain. En fait, je vais enchaîner sur ce point parce que c'est très important de sous-traiter certaines tâches. Okay? Comme elle a mentionné, Nettrice par exemple, la comptabilité, parce que vous, votre mission première, c'est faire développer votre compagnie. Vous ne pouvez pas la faire développer sans de la comptabilité, sans chercher des sources de financement et plein d'autres aspects. Mais quand vous sous-traitez, vous laissez plus de temps pour vraiment aller plus se concentrer sur le développement dans l'entreprise, sur votre vision. Okay. Développer le réseau. Absolument, le réseau. Et si on parle de réseau, on parle de vraiment un de nos collaborateurs, que ça fait des années qu'on collabore avec, c'est Alias Entrepreneur. Donc Alias Entrepreneur, c'est un organisme qui est fondé par Serge Beauchemin, qui est l'ex-dragon, et vraiment ça aide les entrepreneurs à promouvoir leur entreprise, à aller vers le succès professionnel. Et c'est quand même Serge Beauchemin, c'est quand même quelqu'un qui a l'entrepreneuriat, c'est inné chez lui. Okay, donc vraiment, il connaît les ABC de ça. Donc c'est vraiment un de nos collaborateurs qu'on travaille beaucoup avec. Et si quelqu'un il va se lancer en entreprise, mon premier réflexe dans ma boîte à outils, c'est de parler de Alias Entrepreneur. C'est des capsules, en fait, des capsules hebdomadaires qui vont vous donner plein d'outils pour partir en entreprise. Absolument, absolument. Donc c'est vraiment l'information dont vous allez avoir besoin. Si on parle d'Opérieux, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Opérieux, c'est un système comptable pour les petites et moyennes entreprises et c'est chapeauté par Raymond Chabot. Raymond Chabot, c'est quand même une des pointures des cabinets comptables au Canada. Donc, c'est un système qui est conçu pour les petites et moyennes entreprises. L'utilisation est très, très simple et ce qui est le coût aussi est très attirant, sincèrement. Et aussi, vous avez l'expertise des comptables de Raymond Chabot, qui est majoritairement, c'est des comptables professionnels agréés. Donc, vraiment, ils ont une expertise énorme dans ce domaine-là. Et par rapport ce que vous pouvez avoir comme temps quand vous traitez cette partie-là, c'est énorme ce que vous pouvez faire avec ce temps. Pour la question de tantôt qu'on avait eu, en fait, Opérieux serait un bon partenaire au niveau comptabilité, conseil pour tout ce qui est bilan, correction financière. Et comme ma collègue l'a dit, vu que c'est vraiment Chabot, la qualité des données entrées, c'est vraiment très, très bien. Absolument. Et Alex Entrepreneur, ça peut vous donner des pistes sur les notions de marketing, par exemple, sous certaines capsules. Et aussi, notre site, c'est vraiment un site extrêmement riche pour les entreprises en démarrage. Il y a une multitude d'articles. Il y a même moi qui ai fait des vidéos. J'ai coaché quelques jeunes entrepreneurs qui ont fait leur pitch à l'émission dans l'œil du dragon, avec certaines problématiques pour des jeunes entrepreneurs. Vous avez des articles sur le plan d'affaires, les sources de financement, pratiquement toute information que vous allez en avoir besoin. Je vous recommande fortement d'aller sur bnc.ca, plus que bancaire, parce qu'on n'offre pas seulement du bancaire, les produits financiers, c'est un peu partout. C'est pareil un peu partout. C'est vraiment notre expertise qu'on offre par rapport à ça. Et notre modèle d'affaires, je vais laisser Francine parler de ça parce que moi j'adore cet outil. Moi j'adore ça.
En fait, je fais partie des personnes qui l'ont testé au début, puis je crois vraiment dans cette maquette-là. Je pense qu'elle est vraiment très bien pensée. Elle est gratuite à télécharger d'ailleurs. Et c'est pas nécessairement un plan d'affaires, mais c'est un bon point de départ pour créer un plan d'affaires, une coquille, une maquette avec plein d'idées ou de points que vous pouvez réfléchir et développer de votre côté. Aussi, en fait, même pas si vous êtes en démarrage, mais disons que vous êtes en fait en train de repenser votre idée, peut-être parce qu'il y a un fournisseur qui n'est plus disponible, peut-être parce que votre marché a changé. Donc, questionner votre façon de penser, en fait, de remettre des points à ce moment-là sur la table et vous placer à nouveau avec différentes ressources. Donc, le modèle d'affaires, en fait, il est sectionné dans différentes rubriques. Par exemple, pensez à beaucoup. Quels sont les coûts de vos activités et de vos ressources clés? Donc, revenus, les segments de marché, relations clients. On parle aussi au niveau des canaux de distribution, de quelle façon vous allez distribuer, c'est quoi les façons, est-ce que c'est Internet, à ce moment-là, vous allez parler à Clover, ou est-ce que vous allez distribuer directement aux consommateurs pour économiser la canal de distribution? Donc, il y a plein d'éléments que vous pourriez penser et je crois que en fait, chacun, des fois, les gens ont peut-être plus un instinct entrepreneur, mais tout le monde, des fois, on a des idées. Et des fois, juste pour le faire de notre côté, des fois, on commence à prendre des idées, on les met sur le papier, se mettre en place un entrepreneur pour utiliser la maquette. Alors, je vous conseille, si jamais vous avez justement des idées, mettez-les sur papier, voyez à quel point est-ce que c'est un projet qui est financièrement viable. C'est un bon point de départ à ce moment. Et si je peux mettre l'accent vraiment sur deux petits points pour moi, parce que quand même on dessert des entrepreneurs partout au Canada, dans différentes industries, donc vraiment des entreprises, on en voit tous les jours, les enjeux on en voit tous les jours, limite on respire. Ça, donc s'il y a deux points sur lesquels j'aimerais bien mettre l'accent, c'est vos partenaires clés. C'est vraiment votre clé dessus, c'est vos partenaires, okay, votre banque, votre comptable, tous les points qu'on a mentionnés. Et prenez le temps d'inclure tous les coûts que vraiment vous pensez qui vont être engendrés par votre activité et pour développer votre entreprise. Et un dernier point, et je le dis souvent à mes clients et mes clientes, croyez dans votre intuition entrepreneuriale. Vraiment, croyez dans ça. C'est le plus important. Donc, voilà. On me demande Oui. Quels sont les coûts mensuels du compte dont vous avez parlé tout à l'heure, j'imagine? Lequel? Le forfait entrepreneur. En fait, il y a différents produits. Quand vous êtes sur le disque bancaire, vous allez voir tous nos partenaires et chacun a un coût. En fait, en tant que directeur de compte, nous, on est le premier contact. À ce moment-là, on va voir effectivement si c'est une valeur ajoutée de vous mettre en contact avec eux et à partir de là, ils vont faire un diagnostic. Autant qu'on est multidisciplinaire, autant qu'on connaît beaucoup de choses, il y a quand même en fait, eux autres, c'est vraiment leur métier, de travailler directement avec, exactement, c'est leur expertise. Alors nous, on leur délègue cette tâche-là après avoir fait le tour que oui, effectivement, ça serait bien de mettre en contact. Donc en fait, ça serait de nous contacter tout simplement, puis on peut vous mettre en contact à ce moment-là avec nos partenaires. Et si je réponds d'une autre façon, en fait, il n'y a pas de coût exact, okay, parce que Clover, par exemple, okay, ça dépend, vous avez combien de magasins, ça dépend combien de transactions vous allez faire, ça dépend combien de dépôts vous allez faire par mois. Okay. Si je parle de maîtrise, est-ce que vous avez un seul employé, est-ce que vous en avez 2, 5? Au période, c'est pareil, okay, le volume de vos transactions, donc le coût, il est vraiment, c'est des services extrêmement personnalisés. Okay, c'est vraiment votre entreprise, le besoin de l'entreprise, et c'est à partir de là que ça viendra le. Mais c'est vraiment des prix très compétitifs. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas pour le moment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as une question? Oui. Vous avez dit qu'il y a pas beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs dans la société. Et vous avez parlé aussi qu'il y avait peut-être gouvernemental. Est-ce que vous savez s'il y a des bourses spécifiquement dédiées aux femmes qui veulent être entrepreneurs? Il y a des subventions. Oui, on peut parler de EVOL. Oui, absolument. Il y a des subventions, il y a des organismes qui sont vraiment dédiés pour aider les femmes. EVOL qui ont revu dernièrement leur mission. C'est l'ancien professeur, en fait. Pour la rendre une mission beaucoup plus inclusive. Oui, absolument. Donc, absolument, le gouvernement est extrêmement impliqué dans ça pour vraiment promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc, oui. C'est pour ça qu'on encourageait vraiment de penser à diversifier vos sources de financement. Il y a les subventions, il y a les campagnes de financement, il y a les partenaires BDC, il y a EVOL. Nous, en tant que directeur de compte, souvent, on peut aiguiller le client parce qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui connaît toutes les sources de financement. Alors oui, c'est également dans nos tâches d'accompagner le client de ce côté-là. Absolument.
Puis on crée des groupes partenariats avec divers ministères. Merci beaucoup. Merci. Alors, si on a d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les mettre en commentaire, on pourra toujours les adresser et vous pourrez nous fournir la réponse qu'on pourra mettre en diffusion. On va mettre un podcast de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse avant le prochain atelier qui commence dans 10 minutes et qui est en distanciel puisque les personnes sont à l'extérieur. Mon nom est Dalia Alachi et je vous présente ce nouvel épisode dont le contenu a été développé en collaboration avec le secrétariat à la condition féminine. La crise du coronavirus a agi comme une loupe qui est venue exposer plusieurs inégalités sociales qui existent depuis longtemps et qui ont été exacerbées en temps de pandémie. Travail invisible des femmes, responsabilités familiales et tâches ménagères qui incombent encore majoritairement aux femmes, un salaire moyen plus bas et un risque plus haut de contracter le virus. Le travail des femmes est-il reconnu à sa juste valeur? On en parle avec mon invitée Julie Dumontier, agente d'éducation et de coopération à la CDPDJ. Bonjour Julie. Bonjour Dalia. Donc Julie, on voulait voir comment est-ce que cette crise, elle a affecté particulièrement les femmes. On a souvent entendu que les femmes ont été plus touchées. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, on peut penser à plusieurs domaines dans lesquels les femmes ont été plus affectées par la pandémie. Rapidement, on pourrait penser à l'emploi, la santé plus physique, la santé mentale également. Si on veut donner quelques exemples pour chacun de ces éléments. En matière d'emploi, on peut penser par exemple au fait qu'elles ont perdu leur emploi de façon beaucoup plus disproportionnée que les hommes en raison du type d'emploi, notamment les emplois un peu plus précaires. Elles sont aussi un peu moins concentrées dans les secteurs liés à la relance économique. On a beaucoup entendu parler du secteur de la construction, par exemple, qu'on a cherché à redémarrer rapidement, mais comme les femmes y sont un peu moins présentes, donc ces domaines-là ont entraîné un peu un déséquilibre entre le retour rapide des femmes sur le marché du travail, ce qui a accru aussi, en fait, l'écart salarial entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes. Pour la santé plus physique, qu'on distingue de la santé mentale, car ce sont quand même deux enjeux importants à proprement parler, c'est sûr que les femmes, elles ont malheureusement été plus exposées au virus durant le temps de la pandémie dans le domaine de la santé, donc dans les domaines où on retrouve des métiers, des tâches liées au care, qu'on appelle, ou aux soins en français. Les femmes forment la majorité du personnel de ce domaine-là. Donc, comme elles étaient principalement celles qui étaient présentes dans les hôpitaux, dans les différents centres de santé, dans les centres hospitaliers de soins de longue durée qu'on appelle les CHSLD. Donc, elles étaient bien sûr plus exposées au virus et au besoin de s'isoler aussi si elles l'attrapaient. Pour la santé mentale, là, bien sûr, on s'entend qu'une période de pandémie, c'est une période stressante. Ça a eu, bien sûr, de nombreux impacts là, sur les femmes. On peut penser à un burn-out, par exemple, pour celles qui étaient dans le domaine de la santé, qui ont dû travailler beaucoup, mettre les bouchées doubles pour donner les soins aux gens, compenser pour celles qui peut-être tombaient au combat parce qu'elles avaient été exposées au virus, par exemple. On parle aussi de la charge de travail qui a augmenté, donc un peu dans la même lignée, la détresse, la peur. La charge mentale aussi qui a augmenté en période de pandémie et aussi le fait que, comme outre, je dirais, le domaine de la santé, là, c'est un peu difficile d'administrer des soins de santé en télétravail, mais pour les autres domaines, par exemple, que ce soit l'enseignement, que ce soit le service à la clientèle, d'autres domaines où on retrouve beaucoup de femmes, ces domaines-là étaient plus propices à se faire en télétravail. Mais donc, pendant la période où les enfants étaient plus à la maison, qu'on avait fermé les écoles et que les femmes étaient plus en télétravail, c'est sûr qu'il y avait un poids supplémentaire sur les épaules des femmes de s'occuper en plus des enfants, de la maisonnée, de tout le soin, de toutes les mesures, en plus de leur travail. Donc, il y avait vraiment une augmentation de la charge mentale. Tu viens de parler de charge mentale. Ça veut dire quoi au juste? Pour le résumer très brièvement, là, c'est qu'en fait, en plus de faire des tâches ménagères, que ce soit la vaisselle, faire l'épicerie, s'occuper des enfants s'il y a des enfants, les femmes ont très souvent la tâche aussi d'organiser les tâches, les planifier, faire le suivi, superviser les tâches. Donc, non seulement elles doivent passer du temps, de l'énergie
et peut-être des fois même une partie de leur budget à faire les tâches, mais aussi ce même temps et énergie à organiser les tâches. Donc, ça occupe une grande part, je dirais, ça occupe un grand espace dans l'esprit des femmes. Je voulais aussi parler de l'impact de cette crise sur les femmes au niveau social. On a entendu parler dans les médias de pandémie invisible. Est-ce que tu pourrais nous en parler? En fait, malheureusement, ce qu'on a appelé la pandémie invisible, c'est toute la question de la violence conjugale, la violence domestique. En période de crise sociale, des fois, ça défait un peu le tissu social. Et là, on a vu une augmentation de la violence conjugale, notamment, et non seulement l'augmentation de la violence en elle-même, mais aussi une coupure avec le filet d'aide, avec le tissu social, pardon, avec le filet de sécurité des femmes, parce que non seulement elles étaient plus confinées dans leur maison, ce qui veut donc dire que si elles étaient en présence d'une personne qui les violentait, elles avaient beaucoup moins de possibilités de s'extirper de la maison pour aller, par exemple, au travail physiquement ou pour aller dans un autre lieu comme aller chercher les enfants à l'école, puisque tout le monde était confiné, il y avait beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de justifications pour sortir de la maison et les centres d'aide aussi, eux-mêmes étaient en confinement, eux-mêmes devaient essayer de suffire à la demande, ce qui était très, très, très difficile. Donc, tout ce phénomène-là, c'est ce qu'on a appelé la pandémie invisible pour faire en sorte de mettre en lumière quelque chose qui ne se voyait pas, justement. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire que cette pandémie a affecté toutes les femmes de la même manière? C'est une excellente question parce que c'est souvent quelque chose qu'on passe sous silence. On parle souvent des inégalités entre les hommes et les femmes, mais on oublie souvent de penser au fait que les femmes ne sont pas un bloc monolithique. Elles ont des différences entre elles et effectivement, la pandémie n'a pas affecté toutes les femmes de la même façon. C'est pour ça qu'on appelle ça une analyse intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on regarde les différents système d'oppression qui crée une intersection, c'est-à-dire qui se croisent. Mais ça, c'est de façon variable chez les femmes parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, elles n'ont pas toutes la même vie, hein, c'est normal. Donc, si on regarde avec cette lunette-là, c'est sûr que les salaires même entre les femmes eux-mêmes ont connu des variations qui étaient déjà présentes, bien sûr. Mais comme on a parlé qu'il y avait un impact sur les emplois des femmes, que les emplois plus précaires ont été les premiers à être éliminés, si on veut, pendant la période de pandémie. Donc, c'est sûr que là, des femmes qui avaient des emplois un peu moins précaires ont gardé un salaire un peu plus élevé. Les femmes plus précaires ont connu donc une diminution de salaire. Et certaines catégories de femmes aussi ont été vraiment affectées par la pandémie. On peut penser, par exemple, aux femmes âgées, donc soit celles dans les CHSLD qui avaient plus accès à l'extérieur, plus accès à la famille, plus accès, même des fois, à certains soins, là, s'il manquait de personnel de santé, mais même à l'extérieur aussi, là, juste, même si elles n'étaient pas en CHSLD, à l'extérieur aussi, elles étaient très précarisées parce qu'elles n'avaient pas nécessairement toujours la capacité, par exemple, de commander une épicerie sur Internet pour se la faire livrer si c'était plus possible d'aller la chercher en épicerie. On pense aussi aux femmes en situation de handicap, s'il n'y avait pas d'aide à domicile disponible parce qu'il manquait, par exemple, de personnel de santé ou que même des organismes communautaires qui offraient de l'aide ont dû fermer temporairement pour implanter les mesures sanitaires. Ça aussi, ça a eu un impact sur les services offerts aux femmes en situation de handicap. On peut penser aussi au fait que si elles dépendaient de services externes pour répondre à certains de leurs besoins, comme utiliser le transport adapté, par exemple, ou se faire livrer soit des médicaments ou une épicerie, par exemple. Donc, ces services-là n'étaient pas toujours disponibles, ce qui faisait en sorte que ça les a précarisés encore plus. Donc, certaines inégalités qui étaient déjà existantes entre les femmes ont encore plus été mises en lumière là, pendant la période de pandémie. Le gouvernement a identifié les services dits essentiels pendant la période de confinement et de réponse à la crise de la COVID-19. Comment est-ce que tu expliques que ces services sont majoritairement occupés par des femmes et pourquoi est-ce que ces tâches sont-elles sous-valorisées? Oui, on parle souvent en fait du travail invisible des femmes, c'est-à-dire tout ce qu'elles font dans la sphère domestique. On en a donné quelques exemples un petit peu plus tôt. Donc, tout ce qu'elles font pour prendre soin de la maisonnée, si on veut. Donc, ces tâches-là, c'est souvent ce qui s'est traduit dans le monde professionnel. Beaucoup des emplois que les femmes occupent sont considérés comme des prolongements de la sphère privée, qu'on parle de soins ou d'enseignement, qui est un peu le prolongement du soin qu'on prenait des enfants à la maison, par exemple. Donc,
avec le temps, on est venu presque à considérer que c'était quasiment comme naturel ou presque comme une vocation, c'est-à-dire qu'on faisait juste prolonger ce qu'on faisait déjà. Donc, il y a eu moins de professionnalisation. Il y a eu vraiment un défi de reconnaître que les emplois que beaucoup de femmes occupent sont des emplois à part entière, que ça prend des diplômes, des compétences, une période d'apprentissage, qu'il y a des tâches à accomplir avec un degré de professionnalisme comme dans n'importe quel emploi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu moins valorisé et que ce sont des domaines où les femmes sont beaucoup concentrées. C'est vraiment un prolongement là, tout à fait de la sphère privée, ce qui démontre encore la présence de stéréotypes genrés où on considère que les femmes vont dans certains domaines et les hommes dans certains autres domaines parce que c'est un peu plus relié à ce qu'on considère comme relevant déjà des femmes et relevant déjà des hommes. D'ailleurs, on a vu plusieurs campagnes d'information sur les médias sociaux qui venaient remercier les soignantes et les soignants. On les a même appelés héros et héroïnes. C'est-à-dire qu'il y avait comme une espèce d'invisibilisation ou de sous-estimation de ces métiers, de ces tâches. On dirait qu'il y a une sous-valorisation de tous les métiers du care et finalement que cette pandémie a quelque part permis de revaloriser ces métiers et de les reconnaître à leur juste valeur. Oui, tout à fait, je le crois grandement. Et ça a permis aussi de mettre en valeur un des enjeux criants qu'il y avait dans les domaines de la santé, c'est que beaucoup d'emplois sont vraiment payés à peine au-dessus du salaire minimum. Vous écoutez la série balado Mes droits et la COVID-19, présentée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CDPDJ. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dalia Alachi et je vous présente ce nouvel épisode dont le contenu a été développé en collaboration avec le secrétariat à la condition féminine. La crise du coronavirus a agi comme une loupe qui est venue exposer plusieurs inégalités sociales qui existent depuis longtemps et qui ont été exacerbées en temps de pandémie. Travail invisible des femmes, responsabilités familiales et tâches ménagères qui incombent encore majoritairement aux femmes, un salaire moyen plus bas et un risque plus haut de contracter le virus. Le travail des femmes est-il reconnu à sa juste valeur? On en parle avec mon invitée Julie Dumontier, agente d'éducation et de coopération à la CDPDJ. Bonjour Julie. Bonjour Dalia. Donc Julie, on voulait voir comment est-ce que cette crise elle a affecté particulièrement les femmes. On a souvent entendu que les femmes ont été plus touchées. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, on peut penser à plusieurs domaines dans lesquels les femmes ont été plus affectées par la pandémie. Rapidement, on pourrait penser à l'emploi, la santé plus physique, la santé mentale également. Si on veut donner quelques exemples pour chacun de ces éléments, en matière d'emploi, on peut penser par exemple au fait qu'elles ont perdu leur emploi de façon beaucoup plus disproportionnée que les hommes en raison du type d'emploi, notamment les emplois un peu plus précaires. Elles sont aussi un peu moins concentrées dans les secteurs liés à la relance économique. On a beaucoup entendu parler du secteur de la construction, par exemple, qu'on a cherché à redémarrer rapidement, mais comme les femmes y sont un peu moins présentes, donc ces domaines-là ont entraîné un peu un déséquilibre entre le retour rapide des femmes sur le marché du travail, ce qui a accru aussi, en fait, dans l'écart salarial entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes. Pour la santé plus physique, qu'on distingue de la santé mentale, car ce sont quand même deux enjeux importants à proprement parler, c'est sûr que les femmes, elles ont malheureusement été plus exposées au virus durant le temps de la pandémie dans le domaine de la santé, donc dans les domaines où on retrouve des métiers, des tâches liées au care, qu'on appelle, ou aux soins en français. Les femmes forment la majorité du personnel de ce domaine-là. Donc, comme elles étaient principalement
celles qui étaient présentes dans les hôpitaux, dans les centres, les différents centres de santé, dans les centres hospitaliers de soins de longue durée qu'on appelle les CHSLD. Donc, elles étaient bien sûr plus une période stressante. Ça a eu bien sûr de nombreux impacts là, sur les femmes. On peut penser à un burn-out, par exemple, pour celles qui étaient dans le domaine de la santé, qui ont dû travailler beaucoup, mettre les bouchées doubles pour donner les soins aux gens. On pensait pour celles qui peut-être tombaient au combat parce qu'elles avaient été donc, exposées au virus, par exemple. On parle aussi de la charge de travail qui a augmenté, donc un peu dans la même lignée, la détresse, la peur, la charge mentale aussi qui a augmenté en période de pandémie et aussi le fait que, comme outre, je dirais, le domaine de la santé, là, c'est un peu difficile d'administrer des soins de santé en télétravail, mais pour les autres domaines, par exemple, que ce soit l'enseignement, que ce soit le service à la clientèle, d'autres domaines où on retrouve beaucoup de femmes, ces domaines-là étaient plus propices à se faire en télétravail. Mais donc, pendant la période où les enfants étaient plus à la maison, qu'on avait fermé les écoles et que les femmes étaient plus en télétravail, c'est sûr qu'il y avait un poids supplémentaire sur les épaules des femmes de s'occuper en plus des enfants, de la maisonnée, de tout le soin, de toutes les mesures, en plus de leur travail. Donc, il y avait vraiment une augmentation de la charge mentale. Tu viens de parler de charge mentale, ça veut dire quoi au juste? Pour le résumer très brièvement, là, c'est qu'en fait, en plus de faire des tâches ménagères, que ce soit la vaisselle, faire l'épicerie, s'occuper des enfants s'il y a des enfants, euh, les femmes ont très souvent la tâche aussi d'organiser les tâches, les planifier, faire le suivi, superviser les tâches. Donc, non seulement elles doivent passer du temps, de l'énergie, et peut-être des fois même une partie de leur budget à faire les tâches, mais aussi ce même temps et énergie à organiser les tâches. Donc, ça occupe une grande part, je dirais, ça occupe un grand espace dans l'esprit des femmes. Je voulais aussi parler de l'impact de cette crise sur les femmes au niveau social. On a entendu parler dans les médias de pandémie invisible. Est-ce que tu pourrais nous en parler? En fait, malheureusement, ce qu'on a appelé la pandémie invisible, c'est toute la question de la violence conjugale, la violence domestique. En période de crise sociale, des fois, ça défait un peu le tissu social. Et là, on a vu une augmentation de la violence conjugale, notamment, et non seulement l'augmentation de la violence en elle-même, mais aussi une coupure avec le filet d'aide, avec le tissu social, pardon, avec le filet de sécurité des femmes, parce que non seulement elles étaient plus confinées dans leur maison, ce qui veut donc dire que si elles étaient en présence d'une personne qui les violentait, elles avaient beaucoup moins de possibilités de s'extirper de la maison pour aller, par exemple, au travail physiquement ou pour aller dans un autre lieu comme aller chercher les enfants à l'école, puisque tout le monde était confiné, il y avait beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de justifications pour sortir de la maison et les centres d'aide aussi, eux-mêmes étaient en confinement, eux-mêmes devaient essayer de suffire à la demande, ce qui était très, très, très difficile. Donc, tout ce phénomène-là, c'est ce qu'on a appelé la pandémie invisible pour faire en sorte de mettre en lumière quelque chose qui ne se voyait pas, justement. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire que cette pandémie a affecté toutes les femmes de la même manière? C'est une excellente question parce que c'est souvent quelque chose qu'on passe sous silence. On parle souvent des inégalités entre les hommes et les femmes, mais on oublie souvent de penser au fait que les femmes ne sont pas un bloc monolithique. Elles ont des différences entre elles et effectivement, la pandémie n'a pas affecté toutes les femmes de la même façon. C'est pour ça qu'on appelle ça une analyse intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on regarde les différents système d'oppression qui crée une intersection, c'est-à-dire qui se croisent. Mais ça, c'est de façon variable chez les femmes parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, elles n'ont pas toutes la même vie, hein, c'est normal. Donc, si on regarde avec cette lunette-là, c'est sûr que les salaires, même entre les femmes, eux-mêmes ont connu des variations qui étaient déjà présentes, bien sûr. Mais comme on a parlé qu'il y avait un impact sur les emplois des femmes,
que les emplois plus précaires ont été les premiers à être éliminés, si on veut, pendant la période de pandémie. Donc, c'est sûr que là, des femmes qui avaient des emplois un peu moins précaires ont gardé un salaire un peu plus élevé. Les femmes plus précaires ont connu donc une diminution de salaire. Et certaines catégories de femmes aussi ont été vraiment affectées par la pandémie. On peut penser, par exemple, aux femmes âgées, donc soit celles dans les CHSLD qui avaient plus accès à l'extérieur,
Oui, bonjour. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Christina Thomas. Je suis une des fondatrices de Diversity in Motion. Donc, je vais animer un atelier, en fait, qui s'appelle « Comment gérer le retour au travail une fois que, si vous avez face avec un traumatisme, que ce soit professionnel ou personnel. » Donc, donnez-moi un instant. Je vais juste... donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, je vais faire la présentation en français, puis par la suite, ma collègue Michel Assanté la fera en anglais pour ceux qui sont plus à l'aise en anglais. Parfait. Donc, on a juste une petite présentation. Donc, je vais juste attendre qu'elle s'affiche. Donc, aussi, je voulais prendre l'opportunité de remercier Loni Amanda et toute son équipe de la matinale. Ça nous fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que le contenu qu'on va vous présenter vous sera utile. Donc, si jamais vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les poser, puis sinon, on aura une séance des questions à la fin de la présentation. Parfait. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir la présentation. OK, parfait. Donc, il y a juste un petit problème technique, donc je vais commencer la présentation. Donc, je vais parler, vous n'allez pas voir la présentation, ça va venir un peu plus tard. OK. OK, donc, ce qu'on va faire, c'est je vais vous parler un peu de l'agenda. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, je vais vous parler de Diversity in Motion. Par la suite, je vais vous parler de mon objectif, donc ce que je veux faire avec vous aujourd'hui et quel est mon objectif pour cet atelier. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que lorsqu'on vit une situation traumatisante, c'est très dur de revenir sur le marché du travail. Donc, pour trouver du travail, on est un peu stressé, on ne sait pas à quoi s'attendre avec notre nouvel employeur. Puis aussi, si c'est quelque chose qu'on vit au personnel, ben, on a un peu peur que le professionnel empiète sur le personnel. Donc, on va parler de ce qu'on peut faire durant l'entrevue pour avoir une meilleure idée sur la dynamique de l'équipe. Par la suite, on va voir, une fois que vous avez obtenu le poste, félicitations, c'est une bonne nouvelle, mais quelles sont les ressources qui sont disponibles afin que vous puissiez faire face à une situation de traumatisme si ça arrive au travail ou si vous continuez d'avoir des problèmes dans votre vie personnelle. Puis par la suite, c'est toujours bien de prendre du recul, dire « OK, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que je travaille pour cette entreprise, voir comment ça se passe et puis par rapport à comment ça se passe, voir quelles sont les solutions que vous pouvez, en fait, les actions que vous pouvez prendre pour pouvoir vous aider. » Puis par la suite, on va faire un petit quiz juste pour m'assurer que tout a été clair et puis on aura une séance de questions. D'accord? OK. Donc, je vais vous parler de notre entreprise, donc Diversity in Motion, qui sommes nous. Donc, nous sommes 2 fondatrices, Michel Assanté et moi, Christina Thomas. Donc, on est basé à Toronto, mais on est bilingue, donc on parle français et anglais. Et ce qu'on fait, c'est vraiment le rapprochement entre les entreprises et les minorités visibles. Donc, on aide vraiment les gens issus des minorités visibles avec leur carrière. Donc, c'est-à-dire soit améliorer leur CV ou soit se préparer pour des entretiens ou même par la suite en faisant du mentorat, du coaching. Toutes les deux, on a plus de 10 ans d'expérience en ressources humaines. Puis, dans le cadre de Diversity in Motion, on se spécialise vraiment dans le recrutement puis de l'accompagnement professionnel. Donc, les services qu'on offre, c'est vraiment l'accompagnement professionnel et le mentorat, la mise à jour de CV et de votre profil LinkedIn, la préparation à l'entrevue ou un entretien. Et aussi, on vous aide à établir une stratégie de recherche d'emploi. Donc, si jamais vous êtes intéressé par nos services, n'hésitez pas à me contacter. Ce que je vais faire, c'est en fait diversitiesinmotion.ca, c'est notre site web. Et sinon, Christina Thomas, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, vous pouvez me contacter, ça me fera plaisir de vous aider. Parfait. Donc, quel est mon objectif aujourd'hui? C'est vraiment vous aider à réduire vos chances de revivre une situation traumatique au travail si vous êtes à la recherche d'emploi. Puis, si vous êtes déjà à l'emploi ou une fois que vous commencez votre nouvel emploi, ce que je vais faire, c'est que vous aider à savoir quelles sont les ressources qui vous sont disponibles au travail lorsque vous faites face à un événement traumatisant, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. D'accord? Donc, première étape, vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous avez reçu un appel, on vous appelle à l'entrevue. Félicitations, vous êtes un peu nerveuse, vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous avez peur de revivre une situation difficile au travail ou sinon à la maison, c'est compliqué. Donc, vous voulez que
votre employeur sont compréhensifs. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment comprendre la dynamique de l'équipe de travail. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est vraiment vous assurer que la personne qui sera votre chef, votre superviseur, votre responsable, c'est vraiment quelqu'un de compréhensif, quelqu'un d'humain, quelqu'un qui va vous soutenir si vous avez une situation difficile. Puis aussi d'avoir une équipe aussi qui pourra vous aider. Donc, si vous vous sentez soutenu dans le travail, vous avez une bonne équipe, qui a une belle cohésion d'équipe et que vous êtes soutenu, ça sera quelque chose qui va vraiment vous aider à vous sentir plus à l'aise, puis à gérer, puis être plus à l'aise et pouvoir gérer une situation difficile. Donc, comment vous pouvez faire ça? C'est vraiment apprendre à connaître qui est le ou la responsable d'équipe, de savoir comment il ou elle interagit avec son équipe. C'est aussi vraiment comprendre quelle est l'ambiance de travail et aussi quelle est la culture de l'entreprise. Donc, comment faire ça durant l'entrevue? Donc, c'est bien important de poser les bonnes questions. Donc, voici quelques questions que vous pouvez toujours poser. Donc, par exemple, ça fait combien de temps que vous travaillez pour l'entreprise? Donc, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise depuis 10, 15 ans. Donc, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien l'entreprise, qui a bien évolué. Donc, ça, c'est toujours bon signe. Si c'est quelqu'un qui ça fait 2 ans qui travaille, donc on peut pas on peut pas conclure, mais au moins, vous pouvez poser plus de questions par rapport à cet égard et par rapport à son expérience jusqu'à maintenant. Vous pouvez aussi demander pourquoi vous aimez, vous pouvez demander aux gens pourquoi ils aiment travailler pour cette entreprise. Donc, si une personne vous dit, par exemple, j'adore cette entreprise, je me sens épanouie, il y a une belle cohésion d'équipe, ça, c'est bon signe. Si quelqu'un vous dit, on a des super avantages sociaux, puis on ne vous parle pas vraiment de l'équipe ou de l'ambiance de travail, je pense que c'est bien de faire votre travail puis de poser plus de questions parce que normalement, si quelqu'un est épanoui dans son travail, il vous donnerait plus d'informations par rapport à ça. Quel est le plus gros défi auquel vous avez fait face au sein de l'entreprise? Donc, comprendre quels sont les défis auxquels ils ont fait face, puis par rapport à ça, voir si c'est quelque chose qui vous fait peur ou franchement qui pose pas de problème. Puis votre responsable, vous pouvez lui demander aussi quel est son style de gestion. Donc, par rapport à ça, si c'est quelqu'un qui aime bien qui demande l'avis des membres de son équipe ou qui prône la collaboration, ça, c'est bon signe. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment être dans tous les détails, qui revoit le travail de tous ses collaborateurs. Donc, ça, vous pouvez poser plus de questions parce que ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui est un peu qui aime bien micromanager. Donc, c'est quelque chose à voir et vraiment, il faut vraiment pousser sur la question. Donc, ça, c'est quelques questions qui sont vraiment bonnes pour comprendre la dynamique de travail afin de voir dans quoi vous vous embarquez. Il y a des choses aussi auxquelles vous devez faire attention. Donc, soyez sur vos gardes si on vous pose des questions par rapport à votre origine, votre religion, votre âge, si vous avez des enfants, votre état matrimonial. Donc, en fait, on l'avait dans la présentation, mais il y a vraiment des statuts qui sont protégés par le Code des droits de la personne. Donc, ces statuts qui sont protégés, en fait, les entreprises, elles n'ont vraiment pas le droit de vous discriminer par rapport à ça. Donc, si une personne vous pose des questions, par exemple, quel est votre état matrimonial, si vous êtes marié, est-ce que vous pensez avoir des enfants dans un futur proche ou, par exemple, mais je vois que votre nom de famille, c'est un nom de famille qui est plutôt juif. Est-ce que vous êtes pratiquant ou est-ce que vous êtes pratiquante? Donc, ça sonne un peu l'alarme. Ce n'est pas des questions qui devraient se poser parce que en fait, c'est des questions sur votre vie personnelle. Donc, si on vous demande des questions comme ça, demandez-leur pourquoi c'est pertinent dans le cadre du travail. Donc, par exemple, si on vous demande si vous avez des enfants, vous pouvez leur demander pourquoi vous me posez cette question-là. S'ils vous disent, écoutez, dans le cadre de ce travail-là, vous allez devoir travailler de nuit. Donc là, c'est pertinent, puis je comprends pourquoi on vous pose cette question. Puis par rapport à ça, vous pouvez vous voir si c'est possible quand même pour vous de travailler là ou c'est peut-être pas l'emploi pour vous. Mais si on vous demande si vous êtes marié et en fait, la réponse qu'on vous donne lorsque vous leur demandez pourquoi ils vous demandent cette question, c'est « c'est juste par curiosité ». C'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que c'est vraiment des questions personnelles et qui sont protégées par le Code des droits de la personne. Donc, encore, faire attention à ça.
Oui, bonjour, je suis vraiment désolée, j'ai un petit problème technique, donc je suis vraiment désolée. Merci de votre patience. Donc oui, comme je disais, l'entretien, c'est vraiment super important, l'entrevue, cette partie-là, pour bien comprendre avec qui vous allez travailler, qui va être votre équipe, qui va être votre superviseur. Donc, une fois que vous avez établi cette relation-là, vous comprenez combien ça va se passer avec eux. Et vous faites attention aux questions qu'on va vous poser. Parce qu'au final, oui, vous passez un entretien, mais vous passez aussi l'entreprise en entretien. Donc, une fois que vous vous sentez à l'aise avec l'entreprise, ça se passe bien, vous êtes passé à la première étape, deuxième étape, on vous a fait l'offre, on vous a offert le poste. Donc, félicitations, ça veut dire que vous avez une nouvelle job. Et quoi faire? Donc, une fois que vous êtes sélectionné, quelle est la prochaine étape? Donc, si on passe à la prochaine slide. Donc, au travail, quelles sont les ressources disponibles au travail en cas de situation, traumatique? Donc, parfait, vous avez reçu, félicitations, vous avez été sélectionné pour le poste. Donc, quelle est la prochaine étape? Ce qui est bien, c'est que là, les entreprises, en fait, avec tout ce qui s'est passé avec le COVID, puis tout ce qui est santé mentale et le bien-être, donc il y a vraiment une emphase là-dessus. Et pour ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis des ressources à votre disposition pour pouvoir vous aider. Donc, si vous avez un incident au travail ou personnel de traumatisme, voici les ressources qui sont disponibles pour vous. Donc, premièrement, les ressources humaines. Donc, c'est toujours important de parler aux ressources humaines, de savoir qui est votre représentant en cas de problème. Donc, si vous avez un problème au travail, vous pouvez parler à votre responsable RH. Donc, cette personne-là va être en mesure de vous aider. Les ressources humaines, c'est vraiment important pour eux de garder la confidentialité. Donc, si vous avez un problème avec un collègue ou même votre superviseur, vous pouvez parler aux ressources humaines afin qu'ils puissent vous donner, en fait, les outils qui pourraient vous aider soit à résoudre le problème ou à faire face au problème. Vous pouvez aussi parler aux spécialistes en avantages sociaux. Donc, si vous avez un problème plutôt à la maison, en fait, les entreprises ont beaucoup de ressources qui sont disponibles à vous, donc des contacts avec des professionnels de la santé ou sinon des webinaires. Donc, il y a plein de ressources qui sont disponibles par les ressources humaines afin de pouvoir vous aider à dealer avec une situation difficile. Sinon, vous pouvez toujours lire les politiques RH ou les politiques de conformité ou politiques de compliance en anglais qui s'appliquent à votre situation. Donc, familiarisez-vous. Si jamais il y a un problème au travail, quelles sont les politiques ou quelles sont les étapes à prendre? Donc, c'est toujours bien de se familiariser avec ces politiques-là pour être plus à l'aise si jamais vous faites face à une situation comme ça au travail. Aussi, familiarisez-vous avec encore les ressources sur la santé et le bien-être. Donc, ça peut être des webinaires, ça peut être une liste de professionnels de la santé. Ça peut être même des psychologues. Donc, c'est toujours bien de savoir où s'orienter si jamais vous avez des problèmes. Puis aussi, ça, c'est plutôt dans les plus grandes entreprises, mais vraiment vous familiariser avec le numéro du département de la conformité. Donc, la compliance hotline, si on veut en anglais. Donc, ça, c'est vraiment une ligne. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'aller aux ressources humaines, vous pouvez parler avec quelqu'un qui fait partie de ce département-là. Donc, eux, c'est vraiment confidentiel. Si jamais il y a un cas, en fait, d'abus au travail, c'est eux qui se chargent de faire vraiment une enquête, de voir ce qui s'est passé. Puis, par la suite, s'ils voient vraiment qu'il y a un problème, ils vont prendre les mesures afin de pouvoir résoudre le problème. Tout ça dans la confidentialité. Donc, encore, les ressources humaines, vous pouvez toujours les contacter, sinon lire les politiques, puis aussi vous familiariser avec les ressources sur la santé et le bien-être. D'accord? Donc, on va passer à la prochaine slide. OK. Donc, par la suite, c'est ça, vous avez toutes les ressources en main. Ça fait 3 mois, 6 mois que vous travaillez pour l'entreprise. Comment ça se passe? C'est toujours bien de prendre du recul et d'évaluer comment ça se passe. Donc, comment allez-vous après 3 mois, 6 mois de travail? Donc, vous avez travaillé, soit c'est encore difficile au travail, vous avez encore du mal à la maison, vous avez du mal à vous intégrer, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez encore du mal au travail, c'est important d'en parler avec la responsable RH ou le responsable RH, leur expliquer votre situation pour qu'ils puissent vous donner peut-être des solutions de ce que vous pouvez faire afin de pouvoir faire face à la situation. Si jamais c'est quelque chose qui arrive à la maison, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'entreprises qui offrent ce qu'on appelle des personal days, donc des journées personnelles. Donc, c'est des jours qu'on vous donne. Si jamais vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de prendre vos vacances, vous dites, écoutez, j'ai un problème à la maison, c'est personnel, est-ce que je peux prendre une journée personnelle? Donc, il n'y a pas besoin de donner plus de détails et ça vous permet de prendre un peu de temps pour vous.
Sinon, si c'est quelque chose de vraiment compliqué qui demande beaucoup plus d'attention, vous pouvez contacter un professionnel de la santé. Ça peut être un psychologue, un psychiatre. Puis si jamais cette personne-là se rend compte que c'est vraiment une situation qui est difficile et qui vous empêche de travailler ou d'être à l'aise au travail, donc il y a peut-être la possibilité de prendre un congé maladie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez voir avec un personnel de la santé. Donc un professionnel, pardon. Puis si jamais après 3 mois ou 6 mois de congé, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben c'est eux qui vont vous aider pour voir est-ce qu'il faut peut-être quitter le travail ou voir quelles sont les choses que vous pouvez faire afin de pouvoir améliorer la situation. Donc, encore, si tout se passe bien, par contre, si vous êtes content, ça se passe bien, vous avez une bonne cohésion d'équipe, vous êtes content dans votre travail, puis les choses se sont améliorées à la maison grâce aux ressources que vous avez reçues des ressources humaines, c'est super. Félicitations, il faut vraiment être content d'avoir été proactive, puis d'avoir fait les démarches pour pouvoir vous aider à améliorer votre situation, puis vous vraiment célébrer votre progrès. Continuez. Si vous faites face à une autre situation, vous savez qui vous joindre. Puis sinon, ben, félicitations, vous avez une nouvelle job, vous êtes épanoui et vous pouvez aller de l'avant. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les conseils en fait qu'on a pour vous. Là, on va faire un petit quiz. Donc, pour voir en fait si tout a été bon et tout a été clair. Donc, voici quelques questions que j'ai pour vous. Si on peut aller à la prochaine slide. Ah, OK. Donc, on n'a pas assez de monde. Donc, c'est juste... je vais juste les passer plus rapidement. Donc, quelles sont les questions que vous pouvez poser lors d'une entrevue pour en savoir plus sur la dynamique de l'équipe? Donc, combien de temps que ça fait combien de temps que vous travaillez pour l'entreprise? Pourquoi vous aimez travailler pour l'entreprise? Quel est votre style de gestion? Donc, ça, c'est toujours des bonnes questions. Est-ce que le responsable d'équipe peut vous demander si vous pensez avoir des enfants dans un futur proche? Donc, non, normalement, ça, c'est des questions qui sont personnelles. Ils n'ont pas le droit de vous poser ces questions-là. Donc, si on vous pose ces questions-là, n'hésitez pas à leur dire que... leur demander pourquoi ils vous demandent cette question-là. Puis si vous n'êtes pas satisfait avec cette réponse-là, peut-être que ce n'est pas l'entreprise pour vous. Quelle politique RH mandatée par le gouvernement a pour but de vous protéger contre la discrimination? Donc, c'est le code des droits de la personne. Donc, ça, vous pouvez googler puis regarder ça afin d'avoir plus d'informations. Donc, c'est important de savoir vos droits. Donc, en étant familier avec cette politique-là, ça va pouvoir vous aider. Et qui peut vous aider dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire affaire au RH afin de pouvoir vous aider si vous avez une situation de traumatisme au travail ou même si vous avez de la difficulté à la maison. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Donc là, on va passer à la partie en anglais de l'atelier. Donc, je vais donner la parole à ma collègue Michelle. Donc, so everyone, I'd like to introduce Michelle Asante. Michelle is the second founder of Diversity in Motion, and she's going to be giving you the workshop. So Michelle, over to you. Awesome. Thanks so much, Christina. And thank you so much for the content, for going through everything today, because it's very informative. So I will try to replicate what you had also shared with the group today. So hello, everyone. I hope all of you are having a fantastic day so far. I'm honored to be a part of this amazing initiative. And I'm hoping that you find, this workshop particularly engaging and also informative. I'll walk you through some of the most important tips and then we'll go from there. Awesome. So for the agenda, I'm going to introduce Diversity in Motion, who we are. We'll also go over our objectives for today's workshop. We'll talk about, what to do during the interview and really understanding the workplace dynamics. We'll also discuss, landing the job. When you land the job, what type of resources are available, especially when you are dealing with trauma, for example. We'll also discuss assessing your situation. Once you've landed the job, you've worked for a little bit. We'll talk about ways to get past the traumatic experiences that you may have had. And then we'll do a quick knowledge check. And then we'll end off with a Q&A at the very end for the group as well.
Awesome. So on to the next slide here. So who are we? We are Diversity in Motion. Christina and myself are the founders of, we call it DIM for short, of Diversity in Motion. It's a bilingual organization that bridges the gaps between minority groups and employers. We have more than 10 plus experience within human resources, and we specialize in recruitment and career coaching. And we provide the following services, everything from coaching and mentorship, resume and LinkedIn revamps, interview preparation services, job search strategies. Those are some of the areas that we really focus on. And we also provide other support on top of that, but that's our main areas that we typically help clients with. So if any of you need additional support in these areas, please contact us. You can either go on our website. You can also check out our Instagram page. Either way, you can always reach out to us and we'll be more than happy to assist you with our services. Awesome. So let's move on to the next slide here. So our objective right now, our objective for today's session is we're going to discuss, job hunting, right? And really helping you to minimize the chances of re-experiencing trauma within the workplace. We're also going to discuss and help you understand the types of resources available to you at work while facing traumatic experiences. So that will be the focus of today's discussions. Awesome. So on the next slide here, we're going to talk about what to do during the interview. So we'll talk more about the must-dos that should be taken into account during an interview in order to understand the workplace dynamics, okay? Perfect. So the next slide here. So like I said, we're going to talk about understanding the team dynamic, really. It's really important to make sure that your manager is supportive. As many of you are coming from different situations and experiences, you just want to ensure that that when you're interviewing the employer, that you're also asking them questions and interviewing them as much as they are interviewing you, right? And this will help you to understand whether or not this company is really for you. So that's really something you have to take into account. So the first thing we want to know is, who is the manager? How does he or she interact with his or her team? That's extremely important, right? And then the second point here is, how is the work environment? What is this corporate culture like? These are the things you need to keep in mind when you are, getting in the interview. Those should be in the back of your head already, right? So some of the questions that you can also ask the employer during the interview to gain a better understanding of the corporate culture is, how long has this manager who you're interviewing with, how long have they been with the company, right? This says a lot about, the environment. If someone has been there for over 5 years, you kind of have an idea that, okay, maybe they like working here. They actually enjoy this company, right? So that's something you should ask for sure. You should also ask, why do you like working with this company, right? This will give you an understanding of, why do they like being here? What's the culture like? What's keeping them employed there, right? It helps you know exactly what you're getting into, because the things that they enjoy, you may also enjoy as well, right? You also want to ask them, what are the biggest challenges that you faced while working with this company, right? Every job you go to is going to have challenges. There's no such thing as a perfect company, never exists. But you do want to understand, what challenges they're going through, so that it can help you prepare when getting into the environment, to understand, are these the type of challenges that I want to go through myself? If so, am I able to overcome them when I join, right? So you kind of get an understanding from their perspective, but also kind of putting that in mind for yourself when you are deciding to join this company, right? And then also, what is the team dynamic? That's extremely important, right? You want to understand, the team that you're joining. Who are they? Are they a supportive team? Do they like to have fun? What kind of environment am I getting myself into? So these are really important questions that you need to keep in mind when joining the team. And you should always ask this first and foremost during the interview, of course. All right, so on to the next slide here. So we just finished talking about questions you should ask, of course, to understand the environment. However, you should also look out for any red flags, right, from the employer. That's so important, it's so crucial to understand those red flags. And I think a lot of
people, they actually miss this step, which is surprising, but they do. People miss this step and they just think, okay, they're interviewing me. I need to be the best person on this interview, which is true to some extent. There's some truth to that, but you also need to ensure that, okay, they know about me. What am I getting myself into? What are these red flags that I need to keep in mind before I join? So I would just honestly say to you to keep in mind that, you should be concerned if they ask questions about race, nationality, ethnic origin, color, religion, age, sex, sexual orientation, gender, marital status, family. Like, you guys can see all of these different examples that we actually took from the Human Rights Code, because companies cannot discriminate you based on these grounds. So we do recommend that even after this call, or even before you join a company, that you also get familiar with the Human Rights Code. Every province has this. It protects you as an employee, but it protects everyone really to ensure that there's no discrimination that's happening either during the interview, but even while you're working at the company. So I do recommend that you go through this code to get familiar with it. So some examples of what red flag questions are is, what is your current marital status? Do you plan to have kids soon? Based on your name, I believe you are Jewish. Do you actively practice your faith? Now, the last question, 100%, I won't even answer that question. Even the first one too. Now, sometimes the kids one, even that too, you don't want to, answer it, but it's also important to ask them questions to get context as to why they're asking the question. And the reason why we say that is because if they require that you are working after hours, or like maybe your hours of operations is late versus during the day, having children may prevent you from taking on this role, right? So sometimes you do want to get context as to why they're asking some questions, but the ones that are very direct about, race or your religion, I would avoid that at all costs, and maybe even say that, based on the Human Rights Code, I don't feel comfortable answering that question. I don't want to go there. And then they should also respect that you don't want to answer those types of questions, right? But always get context if the question is vague around children or specifically, because that one tends to come up a lot just because of maybe hours of operation, for example. All right. So moving on to the next slide here. Okay, great. So fantastic. Like, you finished the interview process, you've done your research, you've asked the right questions, you've dodged some of those red flag questions, or you've at least identified them. So congratulations. You now landed the job. So what's next? What we're going to do is we're going to discuss the types of resources available at work while dealing with trauma. Okay. So let's go to the next slide here. Okay. So like I said, congrats. We just went through the congrats. Yeah, if you want to go to the next slide. Yeah. All right. Back to, there you go. Perfect. So great. So we want to get familiar with resources available that can support you and support your integration back to the workplace, right? So when it comes to work-related or personal trauma, the first thing you need to do when you join a company is get in touch with HR. You'll likely get in touch with them on your first day, 100%, sometimes the second day, but it's really getting in touch with HR. Know who your representatives are, whether it's the HR manager, your benefits specialist, etc. Really get to know who these players are, because during your time, especially during the onboarding process, you kind of want to know what support that they can provide you while you are integrating back, right? Whether it is our, wellness programs that they might have, whether it's different services like Morna Chappelle. I don't know if that's across Canada. I'm pretty sure it is. But Morna Chappelle, they help with all kinds of resources. So you always want to kind of get to know who they are, because when it comes to the support, they'll be able to further direct you to the right parties, right? You also want to review relevant HR policies and compliance policies. Again, we talked about the Human Rights Code. Fine, that's more of a government, regulated type of policy, right? But there's also some internal HR policies that is really important for you to go through. Sometimes, employees, they're like, yes, I'm starting work, fantastic, I'm happy. And they totally forget to read the policies that are there, right? The compliance policies.
if something happens at work, who do I talk to? Who are the compliance teams that I can reach out to, right, to get support? Also, what are the policies here? When it comes to discrimination, when it comes to, anything really, and it comes to even, I don't know, holidays, I don't know, you name it, because again, if you do practice religion, there could be some holidays that are recognized based on your religious beliefs. That's just an example, right? But you want to look at the kind of policies that they offer. You want to familiarize yourself with the health and wellness resources available. So like I said in the beginning here, is when you get in touch with your HR resources, the people that are responsible for the health and wellness resources available, you want to know exactly what we offer. What does the company you're working for offer, right? Whether it is, like I said, Mona Chappelle, maybe they have a health spending account that you can use for, maybe you want to relax or you're going through stress and you want to get a spa treatment, right? You want to leverage some of these benefits that your company might offer to help mitigate some of these, hurdles that you're going through in your personal life or even your work life. Maybe it's counseling. Maybe you want to get counseling regarding different scenarios that are going through in your life that the company may offer, right? And all of it is confidential more times than not, but it's really important to know exactly what they offer to help support you in your journey, and also asking them questions. Maybe you need clarity on some areas that they offer, or maybe there's things that they don't offer that might be a good idea. Because even as HR professionals, Christina and I will tell you, sometimes an employee will start and say, well, how come you guys don't have this? We kind of take that into account to say, actually, maybe we should offer that next year. So I would even recommend that if you see something and it looks great, but then you're like, oh, maybe they should add this instead to help people, they might take that into account for next year to add that as part of their resources, right? So really familiarize yourself obviously for yourself to see what they offer, but also maybe look to see maybe there's a gap, and then maybe recommend that to the HR personnel in the company. And then, of course, familiarize yourself with the compliance hotline for professional trauma. So if there's anything going on at work, maybe your boss is being discriminatory, maybe, there's somebody in your team that said something that was not right, disrespectful, was against policies. Maybe you even notice some conflict of interest with somebody in your team that's totally against company policies. The compliance hotline is fantastic because you can contact them and really report an issue that you're seeing, and they'll be able to investigate and hopefully fix that issue. It may not be a compliance issue, or it may be a compliance issue, but the point is to report it, and they can determine whether or not there's an issue within the company or within your own team. So really familiarize yourself with the people that are on the compliance team. Perfect. So let's move to the next slide here. Perfect. So assessing your situation. So, you've been at your job now for some time. It's important to assess your situation and to hopefully get past a traumatic experience moving forward. So if you go to the next slide here, let's go over that. So you've been now with the company, let's say 3 to 6 months as an example, maybe 2 months or 8 months, it doesn't matter, but you've been with the company now for some time. So how are you doing, right? That's the question you need to ask yourself. How am I doing? I'm back to work. I'm back to everyday life. Am I still struggling? Right? Am I still going through hurdles that I can't seem to overcome 100% and I need further support? It's really important in those situations to rely on HR support, whether it's your HR manager, right? Because they can also help guide you to say, okay, maybe, you should leverage some of the resources available that we have. Maybe you need to go on a short-term leave potentially, right? That's part of the HR policy. Also looking at short-term disability, long-term disability, like, is it applicable to me? Am I allowed to leverage that? So you can ask them those type of questions. Maybe they are saying utilize your benefits, right? To talk to a psychologist. Maybe it's utilizing the resources that we went through, Mona Chappelle, that offer free counseling services. They'll give you a whole bunch of things to consider. But we do recommend that if you're still struggling, rely on HR support, but also let your manager know. I think that's also important as well. Like, you need to let HR know, of course, to ask them the right questions, but let your manager know, because maybe they can also help you along the way, and maybe even take some workload off of you if you're going through some stuff, right? Maybe you don't want to go on a leave and you still want to work, but you need time to really integrate still back into the workplace. Your manager should be there to support you along the way so that you get to 100%, right? So definitely rely on HR support 100%, but also rely on your manager as well for further support. So let's just say you aren't struggling anymore and things are going fantastic.
congrats, you're being proactive, you've done the right things from day one till now, you've leveraged the resources available, and you're doing well, right? So you should be very happy if you're in this space as well. And you should also celebrate how far you've come, because you've been able to kind of take that, you've been proactive, you've taken that initiative on your own independently to help yourself succeed now that you're back at work. Congrats on that. Still congrats, even if you're still struggling. The fact that you're even asking for support, and the fact that you're even relying on your manager for support, you should also be, happy about that too. That's also congratulatory, things you should be proud of, because you've actually taken that step to get to where you need to be, and that's to be well, to be fully well, right? So these are things that you should definitely keep in mind and should be happy about when you get to this point in your journey. Awesome. So the next slide here. Great. So we're going to do a knowledge check quickly. So if you want to go to the next slide. Oh, Michelle. Right. Yeah. Yeah, since, there's what I just did is just went through the question and answered them. Okay. Okay, perfect. So I'll do the same thing here. So let's practice together then. I'll be in the audience. I'll pretend like I'm in the audience too. So what questions can you ask to know more about the team dynamic? So the question you should ask is, how do you guys like to have a good time? That's a question I like to ask, because I like to know whether or not the team that I'm going into is fun, supportive, they know how to have fun, work hard, play hard. Those are questions that I typically ask, in the interview. But also, how long have you been working with the company? What are some of the challenges that you've been dealing with, while working in this company, while working in this team, while working in your role, to help me prepare when I'm actually ready to start, right? So those are some of the key questions I would ask for sure. Understanding team culture, like I just said in the beginning, like how do you guys like to have fun? You can kind of word that the way you want to word that, but really understanding your team, right? Understanding the manager, who are they? Do they like working here? How long have they been working at this company? Okay. And then also the challenges. What challenges am I going to face in this role? Those are the three top ones I would consider. Can the manager ask you if you're expecting to have kids soon? No, they should not, because it's against the human rights code. However, like I said earlier, it's good to get context as to why they're asking the question, because maybe the way they're asking it isn't correct, but maybe they should be asking you, are you able to work after hours? If so, will it interfere with your home, your personal life if you do have kids? That's a different way of asking the question. But if they're asking you directly, are you expecting to have kids soon? Indicating that you're trying to have more children, they should not be asking that type of question. And I would then utilize my rights as a future employee to say, within the human rights code, I don't feel comfortable answering that question. And again, you should not be asking me this question. You have that right to say that as well. And then what HR policy mandated by the government should I familiarize myself with? I probably said it 10 times during this call, but it is the human rights code. That's one out of many, many policies that exist out there. We also have the Employee Standards Act. That's in Ontario, and I know across Canada they have different names for it, but the Employee Standards Act is extremely important. It helps you understand your rights as an employee. So I do recommend, I don't know if Christina wants to put that in the chat or find the one for Quebec, but I do recommend going through that in and out before you start working and even while you're working to know your rights. And who should you go to at work if you're requiring additional support? Of course, HR staff. That's the first place you should go to understand the type of resources that are available. But also you should ask your manager as well for support, or let them know that I'm going through something, because then they can also help you, because your manager should be equipped to know the type of resources that are available, because they would have received that on their first day, but they should also know it fully to help support their employees in the team, right? So I would also talk to both your manager and also the HR staff, benefit specialist, HR manager. They should be able to help you guys, and ladies and gentlemen, they should be able to help you both with further support. So those are some examples, and I hope those examples are useful. All right, and then the next slide. Awesome. That's pretty much it. If you have any questions in the chat, we appreciate questions. I don't know, Christina, if you have anything to add.
No, I think that was it. I mean, the only thing I would like to add, thanks to everyone again for being here with us. If you have any questions or if you even need support going forward, feel free to contact us. Here is our information, diversityinemotion.ca, or if not, info@diversityinemotion@gmail.com is our email to reach out to us. Amazing. So thank you so much, everyone. Thank you so much. Enjoy the rest of your day.
Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Victoria Zucci, je viens de Toronto et je suis venue à Montréal spécialement pour cette conférence. So I hope that everyone is well and that you are ready for the next half of the presentations today. So this is actually kind of interesting because for me, I wanted to talk about self-confidence, self-esteem, and journalism, finding home within yourself. Because I think one of the things that's the most difficult for people is understanding who you are before, during, and after a relationship, regardless of whether or not one is subject to emotional or physical violence, but just being in a relationship itself is probably one of the most important things and most influential things you'll ever do within life. So let's get started. I wanted to talk a little bit about myself and what I do. So next slide, if you don't mind. Okay, so I am an educational strategist. I write, I speak, I've taught for a very long time. I talk about personal development, leadership, image, voice, and essentially mindfulness. So understanding how to actually be within moments, be present, and understanding who you actually are. Those are all the things that I've been doing over the past 15 years, and it's something that I'm very passionate about. So I wanted to talk a little bit about myself. The next slide, if you don't mind. I'm born in Toronto, Canada. I'm South Asian Canadian. I'm half Kashmiri, half Punjabi. I think something that needs to be said is that when you are entering into spaces and you're not aware of your own history, it becomes, I think, quite difficult to have that negotiation of self because you don't actually know who you are. So being a third culture kid, having multiple identities, being South Asian Canadian, Kashmiri and Punjabi. Kashmir is a disputed region in the north of India. So it meant that my father at age 27 had left his home state and decided to come to Canada because it was no longer safe. And the same with my Punjabi side of the family. They were fleeing from independence. So that speaks to a lot of history. Afterwards, I went to quite a bit of school, so I went to University of Toronto, Atelier, Niagara University, University of Ottawa, and then after Seneca College. And a lot of what I did, even the courses that I did afterwards, all had to do with languages, understanding how to be, identity, personal development, well-being, finance, how to really become strong and confident as women. Afterwards, what I found is that I needed to take all that experience and start traveling and sharing that experience. So I decided to write, research, teach, and learn in quite a few cities around the world. So I lived in Toronto, which is where I'm born. I lived in Atelier, Montreal, Ottawa, Paris, Londres, Stockholm, and then afterwards Mumbai, which was last year, just before the pandemic. And Montreal actually right now is the first place that I traveled to outside of Ontario in a year and a half, which is so strange to me because I used to travel all the time. Afterwards, I have languages, so another way to, I think, understand how to negotiate yourself or understanding who you are is through other languages. So I speak English, French, Swedish, and I understand Hindi and Punjabi. So with all the information that I've just given you, that gives you, I think, an idea of my own identity, who I am, a little bit of the work that I get a chance to do with other people and the work that I get to do with myself. So something that I think was always really important in any of those places that I was in is understanding people and understanding how to adapt according to the situation, experience, and people that we're speaking to, and even the cultures. So something that I'd love for you to do at home, even the people who are around me, is to introduce yourself to somebody sitting next to you if you don't know them so well, and share either two interesting facts or an interesting story about yourself and associate it to an emotion. I'll tell you why in a little bit. So I'll give you about 5 minutes.
It should be 5 minutes, like really. I was like to actually talk. So parler entre vous. You said associate to emotion. Associate to emotion. So say, for example, you share an interesting fact. So I share my interesting fact. I say, well, I speak Swedish. How many Indian people do you know who speak Swedish? Nobody. So that means that my very close friend, Sebastian, when we start speaking, he speaks English, French, and Swedish. That's an immediate connection to one of my closest friends. Why? It's not only association to language, it's association to culture, it's an association to people. And I was like, I already know certain like Swedish traditions, etc. So without even saying things, it's not just the language. I'm understanding an entire like world. Because language was a huge thing for me. So that's one interesting fact. This is about our own perception. This is about your own perception, but it's also about connection to other people. So when you're sharing a fact, so for example, if I ask you, it's like, well, what are 2 interesting facts about you? You have the word interesting there. So you'll start thinking to yourself, saying, what's interesting about me? What shows up about me? Who am I? What is interesting? Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire? And that's perception. But then you decide what's important. Lovely. I like that. It's always about depth too. Understanding ourselves, self-worth, having those conversations. So would anyone like to share? Joey, do you have like an interesting fact about yourself? It's like, I don't know, je sais pas, c'est jamais parlé à ma tête. Sorry, vas-y, if you want. I see myself as comme l'addition de plusieurs identités, et puis c'est sûr que c'était difficile en grandissant, mais de par mes 2 parents, je suis le mélange de 2 religions, l'islam, le catholicisme, et puis aussi le Maroc, la France et maintenant le Canada. Donc c'est beaucoup de choses et ça, je pense que ça fait partie aussi de mon identité et je pense qu'on n'a pas besoin de choisir, on peut juste additionner les choses, multiplier et puis être plus riche en tant que personne. Oh, j'adore ça. Merci. En fait, moi, je pense vraiment que c'est à propos de ça, de partager des cultures, etc. Mais je pense quand on parle à propos de celui-ci, this is a way of how to connect to people. So, not everybody was talking a lot during the pandemic, and of course, I give this example. So, I recently moved to downtown Toronto, next to the harbor front, and my secret to meeting people during the pandemic in the last 5 months, because I've met everybody, is sharing 1 to 2 random facts about myself, the building, asking somebody about themselves, some little fact they know, and suddenly we become very close friends. So why is that important? Interesting facts about ourselves, them sharing a piece of information. Someone sharing, it's like, well, I feel like I have multiple identities and I don't feel the need to be one or the other. Well, that's a form of connection. And not only are we connecting with the other person, when somebody shares a piece of information, sometimes what happens, depending on what the depth of the conversation is, we will feel compelled to share the same level of depth with the other person. And therein lies a negotiation of self. When you have a negotiation of self, you have an understanding of who you are becoming. And we can always become multiple times. We never really know who we are. We have aspects of who we are. We have values, we have strengths. We have certain things, perhaps likes and dislikes, but perhaps we don't really know. It's only through what we expose ourselves to that we understand through those people, places, and experiences what really is going to, perhaps impact it, and what we choose and we decide that impacts us. So if we actually look to the next slide, I did actually say, it's like one of the important things is actually something called interconnection. I hope it's still there. So why share this? There's something called interconnection. It's for example, if you're having a problem with different people, one of the things you have to always remember is you're always connected à la société. You're always connected to society. You're connected to people. Those little connections that you make day to day, in my little fun fact, is actually your highest indicator of well-being. If you want to live a long life, you want to remember things better, you want to be happier all the time, make good relationships, and be picky about the people that you spend your time with. So relationships, feeling connected to a community, having little everyday connections. So for example, you go to the grocery store, saying hi to the person
who is serving you, seeing people's names. When you go to restaurants, you know those people's names, perhaps sharing 1 to 2 details there. It allows for there to be a tiny relationship. And then with that happiness, or perhaps a shared laugh or a shared story, there is that feeling of, not camaraderie, but perhaps closeness. And so what starts as a sharing of an interesting fact or a story just might be the beginning of a long-standing relationship or friendship. And that's creation of social bonds and negotiation of self again. So as we go to the next slide, I want to talk quickly about my experience in England versus in Sweden, because what we're talking about is self-esteem and self-confidence. So when I was 26 in England, which is about 8 years back now, I was single. I could speak English, which was fine. And this is also the same with my Paris experiences. I could speak the French, I understood the culture, I felt independent, resourceful, connected, fun, and it was in the midst of a busy city where there were always things to do and always people to see. And I was definitely becoming myself. At the very end of my trip, I met someone, but they were Swedish, so I had to move to Sweden. I didn't know what to do. I had reverse culture shock. I'd never been to such a place. I never had culture shock in India. I loved the noise. What I couldn't deal with in Sweden was the silence. And so when we're talking about self-esteem, becoming yourself, knowing that who you are here in this context or within a certain language, it's very hard. If you're an expatriate like me, you've lived in 4 or so countries or across 4 continents, I think you understand how hard it is to go into a new situation and say, oh, I've got to find this entire network. I've got to find friends, family. I've got to find a place to live. I have to understand who I am. I've got to find a job, all these things. And then when I was in Sweden, it was like all of those connections were just taken away because Sweden was a very quiet town. So all the noise became silence. And it went from being single and like knowing who I was as a person to what's this negotiated space now within a relationship? Because relationships are very important. So you want to be able to do them well. I think a lot of people, we look for love and we have this ideal of what we think love is and what it should look like. And the thing is, once you get into it, depending on people's backgrounds, their past traumas, ancestral, generational traumas, their wiring, the way that they connect, we don't really know sometimes what we're getting into. And I think we have to understand that it's communication, but in a place that's quite silent, where people aren't used to having very open and honest conversations, perhaps with someone like me who is quite direct and who loves to be able to talk things out, it's not always so easy when you can no longer use your voice, especially when the language is not your own. Swedish culture was one of the most difficult things. It was rewarding, but it was one of the most difficult things I ever had to do. So it wasn't a bad experience because on the next slide, it was actually learning how to become myself again. I was an extremely extroverted personality and I still am, but it was to become more introverted. And actually, here's a fun fact. Introverts happen to be some of the best CEOs in the world. Why? Because they're the most reflective. And it's not to say that extroverts are terrible people. It means that you're putting yourself out there into different situations. You're great at being able to work a crowd, being like sociable. But with the introverted side, which is important, it's being learning how to be reflective. It's learning how to be mindful. It's understanding to really sit with experience or sit with an actual situation. But what is the best way? Instead of reacting, how do I actually understand what this is? Thinking before I respond to something. So what I learned then was that I had to revisit identity. I had to revisit my own values. I had to revisit what my strengths were because I couldn't exactly just be myself and loud and brassy. I had to understand how to adapt to the society that I was in so I could still get the same kind of message out. And then it was understanding different levels of traumas within, I think, myself, because there were different things that would occur during my relationships with different people, friends, my own relationship in Sweden, where I realized, oh, okay, so there are certain things that now I'm reacting to and now I'm no longer reacting to in the same way I used to. So understanding connections, understanding boundaries, things you're not okay with. It was a wonderful time, I think, to self-reflect and understanding resilience and then finding home within yourself. So here's a question as well. How do you find home within yourself? Home within yourself
journaling, understanding what's going on. It's similar to sharing a situation where you're associating it with an emotion. You can actually do something called narrative journaling. Narrative journaling is where you write down everything that's happening, maybe 5 to 7 events that are happening within the last 6 months, things you're happy or sad with, and then just looking at them and say, am I happy with this? Am I happy with this stage? Look at a wheel of life. I can send one to you if you'd like, and seeing like what things are out of balance, what do I love, what do I not love, and why am I okay with this? Is this on the path that I'm meant to be going? I mean, afterwards, what I would say is I found a lot of solace within that journaling, the mindfulness, really sitting with experience, like when you're having tea, being present with the moment, not rushing around so much like I did in Paris and London, but enjoying things like walks, really sitting with the experience. So taking a picture and then doing a neurosensory experience, which is where you engage all senses. Now, here's something to be said. So if you are somebody who has been a victim of relationships and you're not really sure like who you're becoming within that relationship, and you're becoming what you think is a weaker version of yourself, or you're accepting things that you never thought that you would accept from someone, or you're just perhaps just staying silent. Because I know that like for a lot of arguments that I would have with particular individuals, I learned to listen a lot more than react. And I was able to react a lot more with people that I was more comfortable with, but with certain other people, I would see that their volatility would be affected, especially if I react in a certain way. So learning how to adapt to different people was quite important. So something that is important is that neurosensory experience, which is to dissociate from certain things that are happening. Something that happens with people who've been victims of certain things that have happened. It doesn't have to specifically be like sexual trauma, but where you've had an overall experience, your experience, for example, something like PTSD. So they would recommend things like narrative therapy or 5, 4, 3, 2, 1 method, which is seeing 5 things you see around you. Go into a forest, for example, noting 5 things that you see around you, 4 things that you hear around you, 3 things that you, I think, smell. If you just look at a 5, 4, 3, 2, 1 coping grounding technique, it's something that actually kind of brings you back to yourself and allows you to dissociate so you can reassociate to the self. Things like art therapy, etc. So if you look at the next slide, I think what's important is to actually understand when you're actually undergoing these certain traumas. And I was like, I did put the next little part in French, so je suis désolée. Je voulais parler en français avec vous, mais en même temps, j'avais fait toute la présentation en anglais. Je sais, parfois, ça fait juste facile pour moi de juste parler. Après, like, j'espère que tout le monde comprend. Après, je vais pas revenir et je vais taper et expliquer ce que je disais. Mais yeah, it is important, I think, to understand, de reconnaître ses propres traumas et ses mécanismes d'autodistorsion. And I think sometimes that becomes really tough to understand what things are happening, which is why I really do, like, and I'll repeat it again, journaling, because you recognize when something's happened, you recognize what an emotion is and what an actual experience is. It is something that I talk about within one of the courses that I offer online, but and things that you might have trouble with if you are experiencing certain issues. You have trouble sleeping, for example, having panic attacks or anxiety, substance abuse, eating disorders, feeling like you don't want to live, having certain repeated experiences of physical or sexual abuse, violence, feeling of self-hate and low self-esteem, and fearing people and relationships. And in a couple of interviews that I did with psychiatrists and psychotherapists, they did say that there was an emphasis on bipolar disorder or dissociating to the point where it's almost like you have 2 personalities, because you have, every time you experience something and you have a certain emotion, you have certain actions that are associated with it. So for example, if you're angry and your response is to shout at people, it actually is a recognized thing within the brain, like according to your neural network, that you should react like that. So I think recognizing how you react with certain emotions, certain experiences, and then looking for healthier coping mechanisms is very important. So on my next slide, it's just a few little things. I mean, the first thing to recognize is to manage your own thoughts. Managing your own thoughts can be
understanding the intrusive thoughts, the flashbacks, and understanding that perhaps cognitive behavioral therapy with a therapist would be of great help to you. Because if you find that it's not helping to be generally doing your own little nerve therapy, it's great to be able to speak to someone who is, to seek, professional help. Other things you can do yoga, you can do breathing exercises, specifically ones to do with humming. There's an actual nerve called the vagus nerve within the body. So when you hum, and I think there's somebody during the conference who's doing sound therapy, there are certain vibrations that our bodies resonate with. So when you do that humming, for example, you go to a yoga session, you do Om at the end, and I didn't know this for quite a long time, despite being Indian, by the way. It actually calms the entire body down because there are 3 places that you can feel anxiety. And one was, I think, the throat, now there's the chest, and now there's the stomach. And the research said that if you felt it in the stomach, that was the worst place. But through humming it and breathing, doing those breathing exercises. So for example, if you don't know any breathing exercises, it can be just as simple as doing alternate nose breathing, where you breathe in and breathe out. And then you do the other side, breathing in and breathing out. There are a lot of them to look at online, but it actually calms your system down, especially if you're doing it slowly. So alongside humming, yoga, muscle relaxation, a couple of other things that I just mentioned, those are things that are quite important. And the last thing I think is just strategies to face your fear. So for example, there's something called flooding. I wouldn't recommend it, but being able to expose yourself to certain stimuli that scares you, that's really important. So for example, doesn't have to do with just sexual abuse, but think of, for example, presentation, which is actually, I think, the #1 fear when you speak in front of people. That scares quite a few people. So one of the best strategies to do is actually to do it in front of a friend or somebody trusted first. Even record yourself and see what your facial expressions are like while you're doing it, what your voice sounds like, how you modulate your voice. Doing it in front of a small group of people, and then doing it in front of bigger people. I think that for anybody who's been within a relationship, taking your time, talking to people, understanding yourself a lot better, having a better relationship with yourself, doing self-work, and then understanding where you are now and where you're going. And I think one of the last things is just, you have to be willing to, open yourself up to experience people and places. So, I know for me, like the next slide anyways, when I left Toronto for the first time, I actually left to Atelier. So I know Atelier might not be seen like the most exotic place on earth. Not exactly the most exotic place, let's be honest, it's probably not, but it is where I met quite a few of my friends from France, or les Réunions, or les Maurice, or Belgique, etc. So that very much influenced the kind of French that I speak, the kinds of experiences that I had, the people that I had. And then I think through having that larger network, I always had people to fall back on whenever anything would happen, whether it was work or a relationship or something didn't occur right, or there was some issue with a mutual friend, etc. There was all people to talk to. So funnily enough, it was where some of my first romantic relationships are, and I didn't really know myself at that time. You can go to the next slide. So I've spoken basically about this. So how does all this relate to romantic relationship? Well, very little things. So we've talked about understanding the self, understanding how to be with other people, but I think just practicing just being with friends and creating better friendships that are seated within those romantic relationships, that's a better methodology perhaps than accepting things that perhaps you might not necessarily have thought to accept. Next slide. So there's an exercise that I like to do with people, and the exercise is this, where you basically write 5 to 7 things about your own life, and you pinpoint, whatever those events are, and you decide to choose whatever those events are,
and you tell them to me or you share them with somebody else. And the reason why you'd be doing that is because it actually helps you understand, like, how do I think about life? Am I very negative? Am I very positive? Because that colors the kind of relationships you have with yourself and with other people, and those kind of other connections which create your stronger network. So when we're writing our own life stories, which is the exercise I do, it's like, I always think it's really good, is like, if there's anything negative within the story that you've written, to understand what you actually learned from the different things that are happening. From, you know, for example, me living in Atelier, going to Montreal afterwards, living in Paris, then living back in Toronto, and going to India or Stockholm. I mean, what did that teach me? Stockholm was not easy, because it was not something I expected. I couldn't use my own skill set there. But I mean, at the same time, I learned a lot about myself. I enjoyed nature. I enjoyed meeting people in different ways. We did a lot of work with refugees, like when we were there, and that gave me a lot more meaning. So I think something to say is just, you know, writing out your own life story before you start co-writing with someone else is something important. An activity I think would be really great to do if you're at home is actually write down 5 to 7 events that have happened, and just really think from beginning to end. It's like, and you can think, I would pinpoint it from perhaps age 15 all the way to now, and just thinking, okay, well, how did these influence me? How did these help me become the person that I'm becoming? Because like I was saying a couple of slides ago, it's like, you know, how do we figure out what our identity is? For me, I knew I was Kashmiri and Punjabi. I knew I was Canadian. I knew that I had a lot of French friends, and now I have Swedish. So it's like five cultures that I get to, you know, incorporate into my self-identity, and I get to connect to other people with. Understanding the values and strengths, that was very important. I know, I actually went back a few slides. No, I just went back a few slides. But I think just understanding all those things. Like, I was remembering a situation like when I was in London, and I met somebody from Atelier who was actually originally from France. And we not only had seen each other in New York a few years before, but I remember when I saw her in London, it was the strangest thing. I was like, oh, tu es à Londres? Je dis, oui, je suis à Londres, je suis avocate, j'aimerais bien créer une vie à Londres, etc. Est-ce que tu veux vivre ensemble, etc. And it was nice because it was just like, oh, okay, all these connections from this previous world where my journey started at age 20, and then all of a sudden it was like I was age 28. It was like this, you know, big connection. So when I was talking again about, actually go back a couple of slides to becoming yourself again. So when I was talking about connections, it was one of these small little links. Because I understood that through her and our conversations, you know, we both been through, you know, relationships, through work, through living in different places. And we had to adapt quite a bit as expatriates, you know, multilingual expatriates. So I think this one always becomes quite important every single time you move, every time you have a new experience, every time that you know, you're experiencing something that, you know, maybe you don't know. And I think you might not recognize some of these things as quite important, but I mean, for me, it was understanding who I was, being super positive, understanding my story, how my story gave me a lot of strength, being of, you know, Kashmiri background, and also being somebody who was able to adapt to quite a few places. I understood that about myself, like, oh, I can be quite resilient. When the relationship happened in Sweden, I mean, what I would say is this, is like, I did feel quite lost, not only because I didn't know the culture, but because my partner at the time didn't know how to adapt to me not understanding, you know, being myself, which was understanding everything like immediately. It's like, oh, well, shouldn't you know this immediately, just like you did in London? I was like, this is completely different. Tout le monde parle suédois. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas comment parler avec des gens parce que tout le monde se rentre à la maison et après c'est tout. Because, you know, like sunset was at 2:30 p.m. in the winter. Completely different. So those connections became important when I started making the connections. Still remembering myself, writing down things, understanding my story, being resilient, and then understanding that, you know, I had to be very much my own strength.
And I bring that now, I think, into my new relationships. I mean, remember, all of us have been through a pandemic where you feel disconnected, uncertain about things. Maybe you stayed within your relationship. Maybe you broke out from the wrong relationship. Maybe some people have stayed and had to suffer an abusive relationship, which statistically has happened around the world, where women felt that there was no way out, and then they had to suffer being in relationships that did not serve them at all, and they didn't know how to leave. So if you're somebody who hasn't, left and you're accepting certain behavior, finding an out, looking to the right resources is quite important. But also having a stronger sense of self and doing the work. And I think just to go to the last slide, I don't know how much time we have left, but okay. I mean, the very last slide is like, I'd say it's like, you can't eclipse yourself in this, search for love. I think, we all want love in our life, but it might not show up in the way that we expect it to. And I think when we forget ourselves, like for example, my parents in England, eclipsing myself in like Sweden, feeling so lost because people didn't talk. Like you couldn't really go up to people. It wasn't considered like a normal thing. If someone came up to you in the street, it's actually considered very strange. Like, oh, do they have a problem? Is there something wrong with them? So I always thought that was quite interesting, but I mean, of course, I became something quite different through my 3 years in Stockholm. So forgetting to learn things about myself, I mean, what I ended up doing after a year or so was actually finding different things to do in Stockholm. It's like, oh, okay, what can I do? Oh, I'll explore this. Oh, I'll, make an NGO. I did end up making an NGO my first or second year when I was there for refugees coming into Sweden who need to learn Swedish, which is how I learned Swedish essentially, making this online NGO. So, learning this like, oh, I love language. I love being able to meet people this way. I love helping people this way, teaching people. Learning how to say yes to new opportunities. If, for example, you feel a little bit traumatized through something that's occurred, or, for example, you're in it's the pandemic, and you're not used to talking to people, for example, like me in my local elevator. Just like, oh, I love these shoes. Oh, do you have a dog? I was like, is this a pandemic dog? Or did you have this before the pandemic? I was like, yeah, because it's like, it's true. And it's true. I was like, some people returned those dogs. Oh my God. And they did. I was like, what are you supposed to say to them afterwards? So, I was like, I know this was a coping mechanism, but I was like, this is not the way. I was like, these dogs did not need this kind of love. This love where you return them back. I was like, you are encouraging an abusive relationship, and they have trauma now. So, yeah, questions at the end, or can we ask throughout? Yeah, you can ask me. You can ask throughout. Okay, I like questions like 5, 6, 10 slides. Tell me. I love conversation. Because the way you were talking about, basically like someone living like almost like a double life, a split personality, where when they experience trauma, it's almost like they're detached, right? So yes. But the way you talked about it wasn't negative, right? But it was almost like it was like disadvantageous. So like my question to you is like, there could be some power in being able to have this kind of parallel universe and being able to tune in or tune out, right? So what, in your opinion, based on that, what could be the advantages? Advantages for dissociation. So I'll tell you a situation in February of this year. So I was very unaffected by the pandemic. I'm going to be probably one of the few people who said that because I engaged people online. I had to teach on and offline. I was quarantined 7 times as a classroom teacher, and I decided to actually teach during the pandemic because I knew that there wasn't enough teachers around, and I couldn't consult at the time. So, I mean, in February, that was the only time where I had pause for thought, and I think it was just overwhelming. They just told us, I was like, oh, you have to stay home. Everyone's quarantined forever. I was like, spring break is permanent, as a whatever. And so there was that. I think, I don't know, I had some situation happen, but I found that I was dissociating. And I wanted to dissociate, how? With Korean dramas and eating a lot. So I was eating like there was no tomorrow.
And no, it was not a healthy coping mechanism. But I mean, this is a thing. Sometimes what happens with dissociation is that you can learn to reassociate or like associate better with your life or to reconnect to your life. The only thing is people, when they're talking about PTSD and they talk about dissociation, it's so that they don't have to deal with those memories anymore because they're so traumatic. It's like, for example, if you speak to someone who is suicidal about their suicidal experiences and their feelings, there's a 10% chance that they will actually commit suicide because of those. So you have to be very careful who you speak to and know like what the network is. But I mean, because you're not thinking about it unless you talk about things, unless you know how to move through things. So dissociation is different for different people. So for example, when you meditate, meditation is this negotiation of thought. So say, for example, you're highly anxious, you're having a lot of issues, just understand just how to, I think, be by yourself, etc. I think one problem that can end up happening is that with that dissociation, depending on who it actually, is or what your actual trauma is or why you're doing it, it can be good. Because it can help you reassociate afterwards. Because after February, it's like everyone asks me, they're like, "Are you angry at me? Qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé? J'avais besoin de peu de temps pour moi-même." Because they know. I talk to everybody. I connect to everybody. I've made a little group actually within my own region in Toronto. And I know that I'm the one who runs it. But the person who isn't running anything isn't saying anything. Of course, people think there's a problem. So I realize this, but sometimes taking that time for yourself, taking time to write, watching a Korean drama, which by the way now I love. Those things were really helpful for me. And so, I mean, dissociation can be good in that way. For people with PTSD, I mean, they'll recommend things like art therapy, that 5-4-3-2-1 method, neurosensory experience, which I teach, going actually into the forest, feeling calmer, writing down 5 things you see around you, etc. Understanding how to really sink into experience. That becomes really important because that's how you remember things. So if you remember things you don't really want to dissociate all the time, but if you need the time for yourself, take the time for yourself for it. But if you want to be happier, to live your best life, start understanding yourself better so you can start attracting and connecting to the right people. And another thing would be create the kinds of memories that you create with people and actually sitting with those. There's a course that I took called Science of Wellbeing. It's a brilliant course by Laurie Santos. It's offered by Yale, free on Coursera. I recommend everyone to take it. And one thing she is saying is that, experiences are alongside relationships. I don't know if she mentioned relationships, but she said experiences are one of the single-handed most important things that we have with us, and those create quite a lot of happiness if you remember them and if you really go detailed with the memory. So, take pictures of everything. Do unfollow some social media accounts that are not giving you happiness, but really try to associate with people, have those neurosensory experiences, all those things. So, I want to put a little peel of a layer over that, because when I say that, advantageous, it's let's use suicide as an example, right? Let's say someone is feeling suicidal and I may not be in the best position to talk about this, but let's say, right, there's this feeling of wanting restraint and unrestrained. It's like two battling forces where they feel no control, they want freedom, it's like there's different layers, right? Someone suicidal, let's say they survived, right? They still have these two forces of two levels, okay, let's say they survive, they come back to reality. When I say come back to reality, I mean they found a way to find balance, right? So although they're still living the regular life, right, and they're grateful to be alive, and we have loving and supportive environment, and it's thriving, naturally it's thriving, right? There's also this part of them that they also explore. For example, let's say if someone's into kink, let's say BDSM, right? There's so much, just like there's controversy in the daytime, but it's still so much everything. There's another world that's it's like this two double line of living where one is normal,
one is normal, Yeah. you know, they face this traumatic event as normal, right? But then there's also this other life, this other part of them that in the public eye, in their normal life, it's seen as taboo or it's seen as like that level of suicide that they committed, that they were trying to commit in their normal life, that's how they see it in the life that brings them passion. I don't know if I'm losing my voice. I don't know if I'm explaining it. It's almost like you're saying like, are we living a double life? So I think that but it's not like double life because it's like, I mean, it's a double life, but it's also like, it's a double life because exactly the interests are different activities, but it's like the feelings are the same, the level of impacts and experiences. It's like the level of connection you may have experienced, but it's like, I don't know how to explain it. I think that if you're living kind of two parallel lives, as like I think specifically in terms of like a kink or BDSM community, I mean, if that is something that the individual wants to explore above 18, you know, well, I mean, it's up to you, I think, to explore different senses of selves. For me, it was traveling and learning languages and being able to ascend to all levels of society because I knew that that's what I wanted to do. I said, well, I want to know how to adapt everywhere. I said, and I want to be able to speak well. I was like, so my French is okay. C'est pas parfait. Mais ça va. Je peux parler avec des Français. Je peux parler avec des francophones. Mais ce n'est pas parfait. Mais au moins, je peux communiquer avec des gens. That's good. And I work very hard like on my accent, even though I'm not in a French community. I don't live in a French community, and I haven't lived in a French community for, je sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû vraiment travailler. So for me, that was my other world. It's like, so for example, speaking French was this access to another self. For someone else, it's like, you know, BDSM kink is another world. If you're talking about dissociation and then suicide, you have to seek professional help. I had a friend of mine who's she responded to an Instagram story of mine about male mental health. And she said, you know, my husband committed suicide in the St. Lawrence River just 2 years ago. And I said, can I talk to you? So last year she called me up during the pandemic and she was crying for it. She said, I tried to get him help for years. She's like, he was the love of my life. I'll never love like that again, etc. She's like, but you know, he had this whole world. And he's like, our last message, and she shared it on Instagram. She has a complete separate account for, you know, grieving widows or survivors of, you know, whose husbands have committed suicide. She said, I didn't know. His last message for me was, I'm sorry, like I wasn't better. And it was very apologetic, but he'd already made up his mind. So it's like he was living that secret of their life at the same time. But she knew he was suicidal. His family knew. I mean, and she was blamed. Imagine, she was blamed for the suicide, you know, because it's South Asian families don't talk about mental health. So understanding those cultures as well, those cultural nuances. I mean, understanding yourself through that. I mean, that helps you with relationships, but I mean, if somebody doesn't want the help, or they feel there's some stigma as a man or a woman for, you know, seeking help outside a relationship, like, oh, if I complain about this, then, you know, my relationship will end. Oh, you didn't want the relationship anyways, you're not working hard enough for it. Maybe you didn't cook enough, maybe you didn't do this. And I think with men, it's this understanding of, oh, but if I go to counseling, I'll be weak. I don't want to be seen as weak. Oh, I can deal with it myself. It's okay, it's not that big of a deal. I can deal with it. And at the end, is it because people have these hidden stories, which I think that's quite sad. When people aren't so candid, when they're not as vulnerable, I think that becomes really tough. So I always think as like people should be honest, they should be informed, you know, for what they like to do within a moral compass. And apparently, like, you know, I guess it depends on what the moral compass is, depending on which individual it is. Does that make sense? Yeah, it does. Yeah. It's actually, I know it's. No, I know, but I get what you're saying. Because you know, it's when you think about it, it's like there's so many different conversations that can start as like, for example, like I always think the most important thing you can ever do is connect. I knew that the people in my building, like where I live in Toronto, were feeling so disconnected. And I think I always get this reply to anything that I write, oh, you're so positive, blah, blah. I said, you know what? I feel the change and then it becomes the change. And then everybody else around does this change. I was like, I'll organize a walk. It's like, oh, walking, exercise is a great thing. Do it with somebody else. You talk as well as do the exercise. That's a connection as well as a forced exercise for them if they don't want to exercise. And it's like, you know, something else. So,
you know, it's just creating these little connections and encouraging people to come back to themselves. And that, I mean, that lends itself to self-esteem and self-confidence, I think, any day. I like what you said about, like, before you mentioned this connection. Yeah. It's like, I feel like I the way I understood this, correct me if I'm wrong, it's basically like, it doesn't matter what you've done, what you are, who you are, it basically matters what you accept according to truth, basically, right? It doesn't matter if it's, okay, you have multiple personalities, multiple worlds, but this is who you are, basically. Yeah, you have to find your center. Right. So for example, when I talk to people, like one of the first things even I mentioned to a classroom online space, I said, well, Kashmiri and Punjabi, that makes a lot of sense to me. I said, with my grandparents, I was like, they came over and they had this beautiful life in Kenya until independence. And then, I mean, I think we know what happens to, you know, our colonized countries, India, Africa, is like, you know, like the continent, you know, all these different places, they become destabilized. So then that becomes part of our story. And I mean, being Kashmiri as well, I mean, there's a lot of trauma there. People have to leave their homes. You know, they've been there for centuries. And then finally, like, I think, what was it, January, correct me if I'm wrong, 9th, 1990, then everyone had this huge exodus if they were Hindu Kashmiri, and they all left. So then that becomes like a lost story, and then it becomes, you know, part of this identity. And then when I came to Atelier, I was like, that was French. Meeting all French. I met Dawood actually that way. And can you imagine like 2009, 2008? That's years ago. And I realized it's like, it is only because we make the effort that our relationships are allowed to flourish. Because I remember talking to quite a few people from Atelier at any stage of the world, any place in the world that I was at. It's like, oh, Sweden, I feel lost. I was like, and I spoke to someone who was like, oh, it was amazing. In any case, I was like, thank you so much for allowing me to speak to you today. I was like, love the conversation. If you have questions, it's like, I do have my contact and all information on the first slide. So I do hope that I hear from you. I do teach leadership, presence, how to be able to walk into rooms and feel confident, especially if you feel a little socially anxious. Financial literacy actually for women, and just quite a few other things. But if you're interested, so please let me know. Okay? Thank you so much. And thank you so much for asking questions. I wasn't talking myself. I hope it was somewhat interesting. You wanna what? What? You said you wanna what? No, I said I hope it was somewhat interesting. I'm like, it's like, uh-oh, they're checking the phone. No. I was like, there's not enough people here. I was like, I could have done it too. Listen, I saw it's not about the people, because you can have 100 people and they say nothing. And they ask, so what was your favorite, like what inspired you to go into this career? You know what I'm saying? Yeah. You know what I'm saying? Like there's so much I offers engage out people. That, exactly. I know, and the thing is, I'm a talker, so Jawood was asking me before the presentation, he said, what are you gonna talk about? I was like, oh, we can talk. I was like, whether or not it's gonna be clear is another question. There's another thing I wanted to ask that was a little more personal, because you mentioned, like, and I quoted it, like, I quoted two twice, you twice, like, when you said, Et nous sommes toujours avec vous en direct sur Média TV pour cette émission spéciale à l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes. Donc nous allons continuer bien sûr d'échanger autour de cette question de l'inclusion de la femme sur le volet politique, économique, comme il a été discuté sur la première partie de cette émission, mais aussi sur le volet éducatif. Et là, il s'agit d'une initiative que nous allons traiter à présent, une initiative d'ONU Femmes. Il s'agit du Forum Génération Égalité, sous l'égide donc de cette institution onusienne. Il va s'ouvrir à Mexico du 29 au 31 mars et culminera à Paris en juin prochain. Ce forum rassemble représentants d'États, organisations internationales, bien sûr, société civile, sans oublier le secteur privé, et ce, autour d'actions concrètes et durables pour faire progresser l'égalité
femmes-hommes. C'est un récit signé Ala Bnani, parité oblige. En septembre 2019, ONU Femmes a lancé un mouvement incontournable de la lutte pour les droits des femmes, les droits des filles et l'égalité femmes-hommes. Son nom, Génération Égalité. Ce mouvement, grâce à 12 petits gestes du quotidien, œuvre à réaliser une véritable égalité entre les genres. Pour ONU Femmes, l'égalité commence à la maison. Les couples doivent se répartir les tâches domestiques. Ce geste, explique ONU Femmes, permettra à la femme d'avoir autant de temps et d'énergie que l'homme pour progresser dans sa carrière et donc gagner plus. Le deuxième geste consiste à dénoncer le sexisme et toute forme d'harcèlement à l'égard des femmes. Soit-il moral ou physique, le harcèlement fait partie des principaux chevaux de bataille d'ONU Femmes. Le troisième geste, lui, se penche sur le refus du modèle binaire masculin-féminin dans le sens de la garantie des droits des personnes, quelles que soient leurs orientations identitaires. Pour le quatrième geste, les femmes sont appelées à exiger une culture professionnelle égalitaire, à rejeter toute forme de discrimination sur le lieu de travail, toute inégalité salariale basée sur le genre et exiger une représentation équitable des femmes dans la prise de décision professionnelle. Cette représentativité des femmes devrait aussi se faire valoir dans les droits politiques. C'est l'essence même du cinquième geste. En 2020, les femmes ne détiennent que 25% des sièges dans les parlements nationaux et représentent moins de 7% des dirigeants du monde. Par ailleurs, des millions de femmes subissent un impact disproportionné des effets du changement climatique. Le mouvement Génération Égalité appelle les femmes à effectuer des achats responsables, des produits respectueux de l'environnement, opter pour le recyclage et surtout promouvoir la culture verte. Vient ensuite la question de la diffusion et les productions littéraires, cinématographiques et autres manifestations culturelles féminines. Regarder, écouter, lire et acheter les œuvres produites par les femmes, martèle ONU Femmes dans son manifeste. Dans ce même sens, il y a l'éducation. La fille n'est pas une princesse et l'homme n'est pas un robot sans cœur, soutient ONU Femmes. La femme et l'homme de demain doivent être valorisés et sortis des sentiers battus. Enfin, les 10e, 11e et 12e gestes traitent de l'engagement de la femme dans une cause humanitaire, des standards de beauté et le droit de prendre des décisions. À ce propos, ONU Femmes appelle les femmes à dénoncer les stigmatisations du corps ou body shaming et à faire des choix sans la pression d'aucune autre partie tierce. It is time to take action. It is time to take action. C'est le temps d'agir. Donc, Wafa Haji, la présidente de l'Internationale socialiste des femmes, est toujours avec nous et j'ai le plaisir à présent d'accueillir par Skype Myriam Noussairi, directrice de projet à ONU Femmes Maroc, qui est donc à l'initiative de ce Génération Égalité. Bonjour Myriam Noussairi, merci d'être avec nous. Bonjour Khadija, heureuse d'être avec vous aujourd'hui en commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, on vient de suivre 12 gestes. Pourquoi 12 ? Comment ONU Femmes a établi ces 12 gestes du quotidien, finalement, qui sont censés instaurer, asseoir une culture de l'égalité des genres, et ce plutôt, dès le premier dès les premiers âges et dès l'enfance. Oui, alors pourquoi 12 gestes ? 12 gestes, le chiffre 12 est symbolique puisqu'il fait référence aux 12 domaines critiques qui ont été adoptés au programme d'action de Beijing. Alors, à titre de rappel, le programme d'action de Beijing a été adopté à l'issue de la 4e conférence mondiale sur les femmes en 1995 et qui a marqué un avancement sans précédent pour les droits de la femme. Et donc, ce programme de Beijing constitue un cadre de référence pour le changement avec des engagements complets, une batterie d'indicateurs qui, eux, sont censés répondre à ces 12 domaines critiques. Et donc, ces 12 domaines critiques constituent des obstacles qui sont devenus des 12 gestes que la communauté internationale, les citoyens, toute personne peut prendre en compte pour avancer l'agenda de l'égalité. Très bien. Est-ce qu'il y a certains où le Maroc vraiment a beaucoup de chemin à parcourir sur ces 12 gestes qui ont été préétablis, en tout cas ces 12 freins? Quels sont ceux où le Maroc, justement, score pas très bon par rapport aux autres pays de la région, par exemple? C'est-à-dire qu'avant même de parler du Maroc, moi je tiens à préciser que 25 ans après le programme d'action de Beijing, aucun pays
n'a réussi à atteindre une égalité effective. Et c'est pour cela que la génération égalité a été mise en œuvre. C'est justement pour essayer d'accélérer ce progrès et pour miser sur cette nouvelle génération, puisque les générations passées n'ont pas été capables d'atteindre ces indicateurs alors qu'il y a eu un engagement mondial. L'idée était de donner cette chance à cette nouvelle génération montante qui s'exprime, qui se mobilise sur les réseaux sociaux pour essayer d'arriver à ce dialogue de parité et d'inclusivité et d'égalité. Maintenant, par rapport au Maroc, les 12 gestes que l'on préconise sont applicables à tous les pays, pas seulement au Maroc, mais je vois qu'on fait déjà beaucoup de choses au niveau du pays, ne serait-ce que par rapport au partage, le premier geste dont vous avez parlé, qui est le partage des responsabilités au sein de la famille. Si vous vous rappelez bien, pendant le confinement, il y a eu toute une campagne de sensibilisation qui est passée à la télé, sur une des chaînes de télévision, qui préconisait les masculinités positives et qui promouvait le partage équitable des tâches au sein de la famille. Et là, on parle de hommes-femmes, mais également de filles-garçons, parents-enfants, de telle manière à ce que l'enfant comprenne le modèle et puisse le reproduire par la suite. Il y a aussi dénoncer le sexisme. Il y a beaucoup de choses qui se font ici par la société civile, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les publicités sexistes, le harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement sur Internet, lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles est également un dossier qui est pris en compte au niveau institutionnel. La loi 103/13 de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles a été adoptée il y a quelques années et apporte quand même des dispositions qui font à ce que le Maroc avance sur ce volet-là. Donc moi je pense que tous les gestes sont à adopter et tous les gestes sont adoptés par tout le monde. De la plus petite échelle, c'est-à-dire ça peut être un engagement au niveau de l'espace privé comme le partage des tâches, jusqu'à une participation politique. Et là, je fais un clin d'œil à cette année électorale avec les élections qui sont prévues d'ici quelques mois. Vous avez évoqué la société civile, elle est représentée aujourd'hui avec nous en la personne de la présidente des femmes socialistes du monde, Wafa Hadji. Donc, on vient de le suivre avec tous ces gestes-là. Mais est-ce que vous pensez qu'avec plus de femmes dans des organes de gouvernance, cela dit, ce n'est même pas une question que je vous pose, je pense que c'est une évidence. Est-ce que, selon vous, s'il y avait plus de femmes dans les organes de gouvernance et qui dirigeaient justement des départements, eh bien, des lois pourraient sortir peut-être, ou même être appliquées davantage pour coller ou s'aligner un peu à ces gestes-là, mais pas que, mais aussi à tous les pactes qui ont été signés par le Maroc avec les institutions internationales. Certainement, certainement. Et c'est pour ça que pour nous, l'application finalement de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution dans ce domaine, avec plus de présence au gouvernement, plus de présence dans les institutions constitutionnelles, plus de présence aussi au niveau territorial, plus de présence dans le secteur économique, permettrait certainement de mettre en place des politiques et un modèle de développement, ou en tout cas élaborer des projets de loi qui seraient plus favorables finalement à l'inclusion des femmes et à leur présence, et permettraient plus rapidement d'y arriver. Moi j'y crois, même si certains disent que ce n'est pas parce qu'une femme sera à la responsabilité qu'elle sera sensible à la question de genre. Je pense qu'avec la masse, c'est-à-dire si on arrive à la parité et avec une bonne présence des femmes au niveau des instances de décision, eh bien, je pense que ça pèsera sur les politiques publiques en faveur justement de tout ce que prônent aujourd'hui les Nations Unies pour pouvoir arriver à l'égalité et le plus rapidement possible. Parce que en fait, cela servirait aussi de modèle, parce que vous savez
que nous avons besoin de modèles dans la société et voir pour les jeunes générations, voir plus de femmes à la responsabilité, c'est une manière aussi donc de banaliser la présence des femmes et aussi de leur donner des modèles, de leur donner des voies à suivre et des leaderships. C'est parce que dans notre société, nous avons besoin de leadership. Donc de leadership parce que quand on parle de répartition équitable des responsabilités, je m'adresse à présent à Mariam Noussairi, eh bien on parle des responsabilités à la maison, mais pas que, parce que il y a aussi la représentativité des femmes en tant que chef d'entreprise ou à la tête ou même dans des conseils d'administration qui restent très faibles. Il y a ce chiffre dans le monde de 25% de représentativité dans le domaine politique, mais il faut dire que sur le volet économique, au Maroc, on est très loin des standards internationaux. Que préconise ONU Femmes dans ce sens? Et quelles sont les actions qui sont menées? Alors, effectivement, Khadija, au niveau régional et au Maroc, le taux d'inclusion économique des femmes est très bas. Alors, il va sans dire que le ministère de l'Égalité a fait adopter il y a quelques mois le programme national d'autonomisation intégrée des femmes au Maroc, qui lui prend une approche inclusive et holistique pour adresser ce problème, et qui va de la sécurité à l'arsenal juridique, à la promotion et à la formation qualifiante pour promouvoir l'activité économique des femmes dans ce pays, au Maroc. Donc oui, nous, on travaille avec les institutionnels sur ce volet-là. On essaie de travailler également avec le secteur privé pour promouvoir les capacités des femmes et les rendre autonomes sur le volet économique, ainsi que, sachant qu'une fois qu'elles ont acquis l'autonomie économique, bien évidemment, c'est tout le développement autour qui suit. Et Wafa Haji, est-ce que les actions entreprises et par la société civile et par bien sûr toutes les composantes de cette société civile, l'exécutif, les institutions internationales, pensez-vous qu'il y a une action transverse qui s'opère aujourd'hui, ou il faudrait peut-être travailler sur une espèce de synergie entre toutes ces énergies-là en faveur de l'inclusion des femmes? Moi, je pense effectivement qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises au niveau aussi bien gouvernemental qu'au niveau donc de la société civile, en coordination avec des organismes internationaux, dont ONU Femmes. Mais effectivement, il y a la cohérence d'ensemble. La cohérence d'ensemble qui devrait peut-être être mieux faite, mieux élaborée. Et vous avez raison, je pense qu'il y a, pour qu'il y ait le plus de synergie possible et qu'elle soit exponentielle, nous avons besoin d'un cadre. Et en principe, c'est au gouvernement peut-être de tracer ce cadre. Malheureusement, je pense que ce problème de cohérence n'est pas simplement le fait de la question des femmes au Maroc. Il y a toutes les stratégies manquent de cohérence dans plusieurs domaines. Et donc, je pense qu'effectivement, nous gagnerions à ce qu'il y ait une meilleure coordination entre ce qui se fait sur le plan officiel, le travail des organismes internationaux, et le travail et l'activisme aussi de la société civile. Je pense que on gagnerait à avoir cette synergie. Nous irions plus vite et j'espère que la commission qui travaille sur le nouveau modèle de développement puisse amener des solutions et aussi des propositions dans ce cadre-là, parce qu'en fait, il s'agit de gouvernance et je pense que la Commission et le nouveau modèle de développement amènera certainement des réponses en termes de gouvernance. Très bien. Et par rapport à l'applicabilité, Mariam Noussairi, de ces 12 gestes pour une génération égalité, comment ONU Femmes, justement, compte implémenter cela au Maroc? En encourager tout le monde à y participer. La campagne Génération Égalité est un appel à l'action.
est un appel à l'action à tous les niveaux. Le premier geste qui est le partage équitable des tâches au sein de la famille est la plus petite action et la première action qui peut être entamée par un individu. Après, par exemple, par rapport à la question sur la violence dans l'espace public, une des actions pourrait de dénoncer l'engagement à ne pas se taire quand on voit de la violence dans l'espace public, de la dénoncer, idem pour l'espace de travail. L'idée est de défendre l'égalité salariale, de faire en sorte que l'espace professionnel soit protégé sans harcèlement et surtout défendre l'égalité des chances dans l'évolution des carrières. Par rapport à la participation politique, là également, l'engagement serait non seulement de s'engager dans la politique, mais aussi exercer son devoir de citoyen et d'aller voter. Un autre aspect sur peut-être les stéréotypes, c'est comment promouvoir les masculinités positives au sein de notre société qui est patriarcale et qui a des préjugés socio-culturels qu'il va falloir déconstruire. Donc autant d'idées et de gestes tout simples qu'il va falloir faire, et on mise encore une fois sur cette génération montante qui est très active et qui se mobilise à plusieurs niveaux. Et justement, on va peut-être finir cette partie avec vous, mesdames, sur l'avenir Wafa Hadji et surtout sur ces générations futures de jeunes filles marocaines. Que faut-il faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges des générations passées pour plus d'égalité ? Écoutez, d'abord, quand on parle de génération égalité, il faut dire génération des jeunes, femmes et hommes, jeunes filles et jeunes garçons. Oui. Parce qu'on ne compte pas aujourd'hui simplement sur les filles. Et d'ailleurs, nous travaillons beaucoup, par exemple, en tant qu'association JOSO, le Forum des femmes marocaines, nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Parce que nous croyons effectivement, comme l'a précisé notre amie de ONU Femmes, que nous espérons et nous ambitionnons beaucoup pour la nouvelle génération, bien sûr qui ont leurs propres analyses des choses, mais notre rôle est de les accompagner, de leur donner un peu nos pratiques, et à eux, bien sûr, d'en faire ce qu'ils veulent pour la suite. L'essentiel, c'est qu'ils soient sensibilisés et prêts à mener les actions. Donc, effectivement, moi, je crois beaucoup dans les nouvelles générations qui sont beaucoup plus conscientes que nous ne l'étions, nous, certainement, à notre niveau, et qui ont la chance d'avoir des réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que parfois ça peut être aussi une malchance, mais bon, je considère que les réseaux sociaux créent une dynamique que les jeunes exploitent d'une manière formidable. Et je pense effectivement qu'il faut compter sur eux, qu'il faut peut-être aussi les accompagner. Et je pense que là, c'est le rôle peut-être du système éducatif marocain qui doit absolument comprendre que les cursus scolaires doivent être revus, que nous devons aller vers plus de liberté dans la prise de parole de ces jeunes pour leur donner leur chance et leur permettre de jouer leur rôle pour l'avenir. Merci beaucoup, merci Wafa Hadji. Un dernier mot peut-être, Mariam Noussairi, représentante aujourd'hui d'ONU Femmes, un dernier mot en moins d'une minute peut-être pour appuyer ce que l'on vient de dire et les recommandations pour cette jeune génération qui nous regarde certainement sur Média TV. Alors, Madame Hadji a tout dit, mais j'aimerais simplement mettre l'accent sur les perceptions des normes sociales auxquelles il faudra s'attaquer au plus vite, et on mise beaucoup sur cette génération-là pour déconstruire ces normes sociales. Je suis d'accord avec Madame Hadji, tout se fait au niveau de l'éducation, au niveau des programmes scolaires et aussi au niveau de la plateforme qu'on donne à ces jeunes, élever la voix des jeunes pour aller vers une société égalitaire et inclusive. Merci beaucoup. Merci Mariam Noussairi pour ce message un peu plus clair. Merci aussi à Madame Wafa Hadji de nous avoir accompagnés lors de cette première heure de cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Merci mesdames. Merci à vous.
Et bien sûr, Merci à notre vous. journée se poursuit sur Média TV et il s'agit en deuxième partie de l'émission, juste après le flash d'information, de déconstruction des normes sociales et notamment à travers les réseaux sociaux, la littérature, la culture, mais aussi à travers les jeunes. Elles seront avec nous. Merci de rester sur Média TV. Je vous retrouve juste après le flash d'information. À tout de suite.
Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre envers les femmes et les filles est une campagne internationale qui a lieu chaque année depuis 30 ans. Elle commence le 25 novembre et se termine le 10 décembre 2021. Le pré-lancement a été effectué ce matin au King Fahd Palace sous l'égide de ONU Femmes et de plusieurs autres acteurs concernés. Le thème de cette année, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Ce fut l'objet d'une rencontre d'échange avec les acteurs de la presse pour mieux faire passer la sensibilisation et la mobilisation. Chaque année, il y a une campagne mondiale du 25 novembre au 10 décembre pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et aujourd'hui, nous avons eu un point de presse très important avec toutes ces personnes et toutes ces maisons de presse pour parler des objectifs de la campagne et surtout mobiliser. Il est important de souligner que au-delà de l'événementiel, de toutes les activités qui vont se tenir durant ces 15 jours, c'est aussi un moment de mobilisation et surtout c'est un moment d'accélération puisque aujourd'hui les faits récents, les faits divers, les faits de société de ces derniers jours nous montrent que les violences faites aux femmes sont une réalité dans notre société et nous devons dire non, zéro tolérance. Aujourd'hui, nous avons échangé, il y avait, au-delà des médias, il y avait aussi l'association des juristes sénégalaises, nos partenaires, les influenceurs, pour qu'ensemble on puisse se mobiliser et parler d'une seule voix et montrer que les femmes et les hommes champions aussi qui sont avec nous disons non aux violences faites aux femmes, que ce soit le viol, le harcèlement, les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage précoce, tous ces sujets sont sur la table. C'était une activité de ONU Femmes, un prélude vraiment au lancement des séjours qui va se faire le 25 et qui a contribué à une grande rencontre avec les acteurs de la presse. Nous avons eu à échanger avec ces acteurs primordiaux plutôt de la communication, mais aussi de la sensibilisation envers la population et les communautés. Cette rencontre venue à son heure, vu le taux élevé de violences faites aux femmes noté au Sénégal ces derniers temps, a permis de faire une évaluation des activités des années précédentes afin de mieux fixer de nouveaux objectifs et de défis à relever. Madame Oulimata Sarr, directrice régionale ONU Femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, parle de 5 points pour changer la donne. Pour faire bouger les lignes, il nous faut les politiques publiques, donc il nous faut la réglementation. Au-delà des réglementations, il nous faut renforcer les capacités des acteurs. Tout à l'heure, nous avons parlé du renforcement des capacités aussi bien des forces de sécurité que dans le domaine de la santé, des médias aujourd'hui qui est notre conversation. Il faut aussi que tout ce que nous faisons soit financé. Nous jugeons qu'il n'y a pas assez d'argent alloué à la problématique et aujourd'hui, c'est notre rôle aussi de faire ce plaidoyer pour que des ressources conséquentes soient allouées au ministère chargé de la femme au Sénégal, à toute la problématique féminine. Bien évidemment, le point numéro 4, c'est l'accès à l'information. Comment disséminer l'information, s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information par rapport aux standards. Et bien évidemment, le dernier pilier, c'est l'accès aux services. Aujourd'hui, nous avons besoin de centres d'accueil pour les femmes violentées. Nous avons besoin d'avoir un certain nombre de services psychosociaux, d'accueil. Et je pense que nous sommes là aujourd'hui pour discuter de tout ça. Parce que c'est une approche holistique, c'est tous les acteurs qui doivent se mobiliser pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles. La criminalisation du viol au Sénégal est certes salutaire, mais insuffisante pour éradiquer ce fléau. Il faut l'appuyer en mettant également sur place